دوك جوست ندخلوا لي بروفيسور تاعنا الاستاذ الطاهر قشادي والاستاذ رشيد بالعمري. مرحبا بكم. مرحبا بك استاذ رشيد، مرحبا بك استاذ طاهر. شكرا جزيلا للوقت تاعكم، شكرا للوقت هذا اللي عطيتوه لنا بتبارطاجوا معنا الاكسبيرينس تاعكم، المعرفه تاعتكم حول الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. مرحبا بكم في هذا اللايف على نخب على مباشر سيليكون فالي. دونك يمكن نعطيكم دقيقتين ولا 3 دقائق باش كاين نجم يبريزونتي روحه. انتم راكم اغنياء عن التعريف، باسكو شفتوا بلي البروفيسور طاهر وبروفيسور رشيد فاتوا عنا في نخب ودرنا لهم دي فيديو وين حكاو لنا ان بتي بو على الباركور تاعهم. يمكن جوست توضيحات دقيقتين ولا اللي يبغي يبدا. مرحبا بك استاذ طاهر ولا استاذ رشيد. رشيد تفضل. اوكي، السلام عليكم. اولا نشكر دكتور محمد ودكتور مراد على هذه الدعوه، ونشكر ايضا كل اللي حاضرين معنا في هذا المباشر وعلى اهتمامهم بهذه المواضيع الحساسه في الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، بيج داتا اناليتكس، اللي هي مواضيع مهمه جدا للطلبه، للوطن في الجزائر، ولتحسين كثير من الخدمات على مستوى الوطن. والتطبيقات غنية كثير في هذا المجال، ففي كل المجالات التطبيقية كثيرة، من صحة، agriculture, oil industry، حاجات كثيرة في التعليم، في أي شيء، مواضيع كثيرة. معكم رشيد بالعمري، أنا أستاذ بجامعة ليك هاد، تخصص في الذكاء الاصطناعي، semantic web technologies, knowledge management. I'm the head of the data science and AI lab here at Lakehead University. وأتمنى أنكم راح تستفادوا معنا في هذا اللايف. شكرا. شكرا أستاذ رشيد. أستاذ طاهر. It's in English, in French, you are free, yeah? Non, je vais essayer un petit peu les deux. C'est dommage que je ne peux pas m'exprimer comme Mourad ou Mohamed. Ils ont un vocabulaire très riche en arabe, alors que le mien, il est un peu réduit. Mais bon, on va s'exprimer, c'est la science. Alors, je suis Tahar Keshadi, donc professeur à l'université de Dublin, et donc PI, Principal Investigator in one of the biggest centers in Europe in relation to data analytics. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est une discipline très large qui a pris de l'ampleur énorme au niveau, donc en informatique. Et il y a beaucoup par la suite de sous-disciplines qu'on peut identifier aujourd'hui comme étant les plus répandues, en plus les clés de la civilisation d'aujourd'hui et du futur. Alors, parmi ceux-là, on peut citer le machine learning, on peut citer big data, on peut citer data analytics, on peut citer même avant, on appelait des expert systems, etc. Donc aujourd'hui même, toute cette discipline qu'on appelle artificial intelligence, elle a même fait l'objet qu'on a dérivé quelque chose de beaucoup plus grand aussi, on appelle data science, parce que l'intelligence artificielle est toujours basée ce qu'on appelle les données. Aujourd'hui, on parle de big data, mais on parle beaucoup plus de data science. Il y a même d'aujourd'hui des experts, on forme des experts, on a des formations en data science. Bon, alors, on le fait ici à Dublin aussi, et surtout dans le centre où on est. Voilà, et donc aujourd'hui, le mot artificial intelligence, elle a pris de l'ampleur, et il a beaucoup de synonymes, je dirais, avec quelques spécificités par-ci par-là, mais bon, mais tout ça, ça englobe, ça fait ce que on appelle aujourd'hui, enfin, jadis artificial intelligence, aujourd'hui on peut même l'appeler sans gêne data science. Voilà, السلام عليكم. شكرا رشيد. يمكن مراد تقول لنا كلمة؟ السلام عليكم. قبل أي حاجة نقول thank you very much سواء الأستاذ رشيد بن عمري ولا طاهر الشادي، لأنه على بالنا باللي كل واحد فيهم راه very busy في خدمته في العمل تاعو، سي دي بروفيسور ويخدموا كل واحد في جامعات مختلفة في العالم، وعلى بالنا جامعات خاصة في العالم المتقدم باللي كثير من الناس ما عندهمش الوقت، وهما داو الوقت أنهم يجيو ويعلموا الناس
لانه بالتعليم اللي نديروا تغيير. وكما قال نيلسون مانديلا ما كاش حاجه اعظم ولا حاجه اللي تكون باورفول اكثر من التعليم، انه نبدلوا بها اشياء في بلد معين. وهذه هي الاشياء اللي انا ومحمد رانا يعني نجربوا باش نديروها في الجزائر، انه نعلموا الناس. التخصص تاعنا هو الذكاء الاصطناعي انا ومحمد، فانا حابين نجيبوا ناس اللي يكونوا قامات علميه سواء كما رشيد ولا كما طاهر، اللي يقدروا يعاونوا بهم، يعني يقدروا بالعلم تاعهم يعاونوا الجزائريين خاصه الطلبه، لانه حبينا نستمروا احنا في الطلبه وفي التخصص هذا اللي هو الذكاء الاصطناعي ولا علم البيانات، وين كثير من الناس سواء اللي تشتغل في الاعلام الالي او تشتغل في تخصصات اخرى مثل الطب، الهندسه الميكانيكيه، الهندسه المعماريه والى اخره، اللي نقدروا نستعملوا البيانات هذو من اجل يعني نلقاو حلول عبر الذكاء الاصطناعي. واليوم رانا في يعني في حصه كما نقولوا لها اطلاله الذكاء الاصطناعي من اجل الاسئله والاجوبه، وعندنا قامات علميه في التخصص يقدروا يجاوبونا كامل الاسئله، ولا نجربوا انه يعني نجاوبوا على معظم الاسئله اللي تكون عندها اهتمام وتكون عندها يعني حلول حقيقيه لمشاكل حقيقيه موجوده في الجزائر. ما حبيناش نتكلموا سواء على ايرلندا ولا نتكلموا على كندا ولا الولايات المتحده الامريكيه ولا اوروبا، حبينا نتكلموا على مشاكل واقعيه موجوده في الجزائر ونستعملوا الخبره تاع الاساتذه اللي هم معنا. فشكرا جزيلا على الوقت تاعكم. شكرا مراد، وشكرا ايضا الاستاذ طاهر والاستاذ رشيد الوقت تاعكم. دونك بدون ما نضيعوش الوقت نسيو نبدو ان فيت نريبوندو على لي كيسيون اللي وصلونا. يمكن جوست باه نبدو بروميير كيسيون بتاتر طاهر اللي بزاف اللي يحاولوا يفهموا الانسايت. دونك لو سونتر دو le centre تاع الذكاء الاصطناعي وتاع البيج داتا في الإيرلند. يمكن تحكي لنا، يمكن just say something about it, why and الفكره من جات why it's very important for Irlanda comme un pays. من فضلك. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très très intéressante. De tout ce qui est intelligence artificielle ou data analytics ou data mining ou tous les ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou même on appelle ça data science. En Irlande, c'est une discipline très clé. Pourquoi? Parce que l'Irlande, c'est spécialisé, je dirais, l'économie irlandaise en fait, elle est basée beaucoup plus sur ce qu'on appelle high tech. Voilà, donc par exemple, toutes les entreprises, grosses entreprises en informatique, d'une manière générale, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Facebook, etc., sont basées, enfin, ce qui concerne l'Europe, elles sont basées ici en Irlande. Donc, fournir ces entreprises-là, qui sont des géants de l'informatique à l'échelle mondiale, de l'expertise, enfin de la main-d'œuvre qualifiée, je dirais, et c'est devenu quelque chose de très urgent. Par exemple, aujourd'hui, on a plus de 75 000 informaticiens qui manquent à ces entreprises-là. Ils les cherchent, donc ils les ramènent de l'extérieur, malheureusement. On ne peut pas former, on ne peut pas, en fait, les fournir 75 000 experts ou bien en informatique, c'est tout simple. Donc voilà. Donc moi, quand je suis arrivé ici, déjà il y avait la discipline d'intelligence artificielle qui est très très impliquée, qui est très bien en fait, je dirais fournie en termes de ressources et en plus en termes de formation, et je me suis inséré à l'université en suivant cette discipline. Et bon, il y a 20 ans maintenant. Voilà, donc on travaille avec ces entreprises-là. Donc la mèche, je dirais, ça a commencé comme ça. Après, par la suite, il y a beaucoup. Bon, c'est une discipline, elle est très vaste aussi. Donc, on s'est spécialisé, par exemple, dans data analytics, c'est-à-dire l'analyse des données, purement et simplement. Donc, à la recherche des algorithmes, de nouveaux algorithmes je dirais, d'apprentissage, de traitement de données, etc. Voilà. Et aujourd'hui, donc, les fonds, par la suite, comme il y avait un certain nombre
de chercheurs qui sont bien reconnus mondialement dans cette discipline, on a créé un centre. Donc, on s'est mis d'accord. On a créé un centre qui est Insight. Ce Insight-là, il n'est pas uniquement dans mon université. En fait, il couvre 5 universités qui sont les plus répandues en Irlande. Et comme ça, donc on a, je dirais, couvert tout le territoire. Et c'est le centre Insight, donc c'est l'un des plus grands, je dirais, centres européens en termes de en data analytics. Voilà, ou en intelligence artificielle d'une manière générale. Alors, le centre, il a plus de 400 chercheurs, on a plus de 2000 publications, je dirais, par an, et on a des ressources aussi, beaucoup plus de ressources. On a commencé le projet avec 88 millions d'euros pour les 5 premières années. Maintenant, comme on a l'infrastructure de base, donc le centre il a été renouvelé aussi cette année pour quelque chose comme environ 60 millions d'euros. Alors, l'argent d'où elle vient, ça c'est très intéressant. Ça c'est le modèle anglo-saxon qui est vraiment enraciné ici aussi. Et la moitié de l'argent est donné par le gouvernement, c'est-à-dire par l'État, et puis l'autre moitié, c'est les entreprises. Vous voyez donc un petit peu je dirais les entreprises ici et la recherche, même comme aux États-Unis, il y a une symbiose entre les deux, et puis ils viennent et puis ils créent ce genre de centres qui sont très gros, mais aussi très bénéfiques pour ces entreprises-là, parce que c'est ça aussi, hein, parce qu'ils tirent profit de la recherche quand même dans le centre pour pouvoir aussi avancer dans leur business. Voilà quoi, en gros, j'espère que j'ai répondu à la question. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. En fait, l'idée كانوا بزاف يسمعوا بالانسايت بلي l'Irlande يجمع 5 ولا 6 تاع لي زونيفرسيتي ومي ما على بالهمش اكزاكتومون بوركوا وعلاش. لا كيسيون الزوجه سي تكون الاستاذ رشيد عندنا بالرابح غاندا من مدينه البليده، من ولايه البليده تسال. دونك السؤال هو سؤال يمكن الاثنين ولا ما من المراد ولا انا نجم نجاوب، مي دونك السؤال تقول بارك الله فيكم، هل من الممكن تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وما هي الخطوات للانخراط في هذا العمل ولا في هذا العلم؟ دونك لا ديفينيسيون simplifiée تاع simplified definition of the AI. رشيد يمكن اوكي دونك السؤال تاعها بالعربيه، العربيه تاعي مش مليحه بزاف، مي نحاول باش نبسط شويه الامور باللغه العربيه، واوف كورس سنرجع للانجليزيه لان المصدر تاع اللغه في التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي بصفه عامه هي قدره الكمبيوتر باش يقوم بحل مشاكل او تاسكس اللي هي تعتمد على الذكاء، تقليد الذكاء تاع الانسان، معناتها البرين فانكشنينغ تاع الانسان. ف what does it means that المعنى تاعها معناتها هي we don't use explicit programming، معناتها نعطي قدره للخوارزميات هذه باش حسب البيانات اللي موجوده تقدر تاخذ different pathways في الديسيجن ميكينغ وفي البروسيسنج باثز. هذه بصفه عامه الذكاء. واش معناتها قدره الذكاء تاع الانسان؟ الانسان عنده قدره اللي ما يقدروش ماشينز يعملوها، وهذه هي الذكاء الاصطناعي. نحاولوا باش نقلدوا هذه القدره هذه هي مثال ريزونينغ اللي هي التحليل المنطقي، اللوجيك ريزونينغ. نحاولوا كيفاش نقدروا وي ترانسليت معناتها الريزونينغ تاع الانسان، كيف نقدروا نترانسليتيو يعني نرجعوا الكمبيوتر يقدر يعمل ريزونينغ. القدره الثانيه اللي يقدر يعملها الانسان وما يقدرش يعملها الكمبيوتر، واللي هي في معناتها في لب الذكاء الاصطناعي، هي البرسبشن، الادراك. والادراك هذا كان حاجات كثيره، نقدر ندرك الاستدراك تاع الصور، مثل كما تعرف شوف على صوره تقدر تعرف واش داخل الصوره هذه ولا فيديو، هذا يسموه الاستدراك الصوري.
وكاين استدراك حسي تاع our senses. لما you touch something تعرف باللي الحاجه قريبه ليك، الفورس تاع هذيك الحاجه اللي لمستها الى اخره. هذه صعبه جدا في التاكتايل، في الكمبيوتينغ، في الاي اي، كيف نقدر نعمل هذا الاستدراك الحسي. وكاين حاجه اكثر هي الاستدراك الصوري، سوري الاستدراك السمعي، هي الريكوجنيشن، سبيتش ريكوجنيشن. هذه ثاني حاجه صعبه جدا، ونحاولوا كيف نعمل الخوارزميات نخلي الكمبيوتر يقدر يعمل هذا الاستدراك الصوتي باش يتعرف على سبيتشز من ناحيه اللغات كثيره الى اخره. another aspect في تاع الذكاء تاع الانسان اللي صعيب ثاني باش تقدر تطلعه الكمبيوتر هي اللانجويج بروسيسينغ، الناتشورال لانجويج بروسيسينغ. هي القدره انك تفهم الانجليش تاكس ولا اللغه ولا تاكس مكتوب باللغه العربيه وتستدرك المعنى تاعو وتعرف ذا سيمانتيك مينينغ. وهنا لازم تمر على مراحل كثيره في البروسيسينغ، الليكسيكال اندرستاندينغ، then syntactical understanding، syntactical then lexical then semantic understanding. واللي يقراو شويه في الكمبيوتينغ يشتغلوا شويه على الكومبايلرز، والكومبايلرز يعتبروا very very basic machine understanding program. ولكن الانستراكشن سيت في البروجرامينغ لانجويجز صغيره كثير. ما انت لازم تستعمل بايثون ولا سي ولا سي بلس بلس. الانستراكشنز اللي هي تستعملها، اللي هي الانجليش ستيتمنت اللي تستعملها باش تكتب برنامج، تعتبر سمول ريبرتوار، حاجه صغيره كثيره. ولكن اللغه هي تعرفوا اللغه هي انسيكلوبيديا كبيره، واللغه تختلف وواسعه والمصطلحات كثيره. باش تقدر تو ميك سنس اوف التكست مكتوب بالانجليش ولا العربي ولا الجابانيز ولا تشاينيز، فتحتاج الى ذكاء. الذكاء هذا موجود فطري عند الانسان بقدره الله عز وجل، ولكن باش نقدروا ناخذ الذكاء هذا ونعمله في الكمبيوتر فراح يكون هذا هو الاساس تاع البحث في الذكاء الاصطناعي. another aspect هي generalization. مثلا نقدر نحل مشكله صغيره، ولكن لو تتغير لي شويه السيتويشن، ما انت تغير شويه المشكله، فهل يمكن نعمل generalization باش نقدر نعمم هذاك الحل تاعي الاول ونعمل فيه شويه تغيير، معناتها الادابتيشن، ability of adaptation. هاد هما الاشياء اللي هي من وراء الذكاء الاصطناعي. وكل وخاصه الحين اللي الذكاء الاصطناعي مشى كثير، ودي راح نهضروا عليها بعدين يمكن الديب ليرنينغ الى اخره، ان لقينا بعض الخوارزميات اللي يخليو الماشين learns from the data، ما تتعلم من البيانات المدخلات اللي تاع الكمبيوتر. وهذه راح نحكيو عليها كثير بعدين يمكن. وبصفه عامه هذه هو الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحاسب الآلي. شكرا استاذ رشيد. very good definition. يعني خذا المفهوم كامل وقسمه. يعني بروفيسور رشيد very good definition. ممكن نزيد اضافه I think it's just you explained everything. The only thing هو نزيد برك اضافه، وممكن الناس اللي تتكلم بالعربيه كثير، وهذا وش قال بروفيسور رشيد بن عمري، انه هي برمجيات قادره على الاحساس، التفكير، التصرف والتكيف. ومد لكم اكزامبلز، امثله على كل سكشن من هذه، ونضيف عليها انه الذكاء الاصطناعي هو الميدان الكبير اللي ممكن ينتمي الى الاعلام الالي، وفيه ميادين اللي تدخل فيه مثل تعلم الآلة ولا الماشين ليرنينج اللي هو تابع الارتفيشال انتليجنس، وكذلك الديب ليرنينج. وين شفنا ليميتس في كل يعني في كل ميدان. الذكاء الاصطناعي هو اللي يمثلهم كاملين، ولكن الماشين ليرنينج هو ميدان عنده ليميت تاعو. لهذا ممكن الحلول موجوده، لقينا بعض الحلول موجوده في الديب ليرنينج. وكذلك كان مستقبل اخر للديب ليرنينج اللي هو متعلق كثير بالحوسبه اللي ممكن نتكلموا عليها من بعد. لكن استاذ شكرا جزيلا، يعني حقيقه اعطيتنا المفهوم، وإفري سيكشن تاع المفهوم يعني كل مفرده اللي معقده ممكن اعطيت مفهوم واعطيت حلول لها، واعطيت كذلك امثله سواء في
pattern recognition, face recognition, speech recognition، وين تنتمي لأي خاصة من خصائص الذكاء الاصطناعي. فشكرا. شكرا رشيد على الجواب اللي كان ديب واللي جاوبت عليه على كل لي زاسبي تاع الاي اي. شكرا جزيلا. نزيدوا السؤال الثاني ولا الثالث للاستاذ طاهر القشادي. What are the current issues concerning data science? Ça c'est une question من أكفيف كريمة من تيزي وزو ومن ولاية تيزي وزو. What are the current issues concerning data science and AI? أستاذ طاهر. Yeah, that's very, very good question, actually. The current issue, if you look at the data science, well, the word data already, it takes a huge place there. So the science of data, there are many phases. If we start from the hierarchy of these steps, first of all, you need to have the data. And that's what we call the data collection. You need to collect your data. And then, of course, you need to look into this data, whether you have enough, whether it's coherent, I would say it's complete. And then you start choosing the application. You start posing, I would say, the right questions, and then within that, you may have to take the data and analyze it, and therefore you look into the knowledge and before you take the decision. So the challenges that are everywhere. So the first thing is how to collect the data and the right data. This is actually neglected when you look into the machine learning algorithms. They assume that the data is there, but the problem is we don't usually have the right data, or we don't collect it in the best possible way. So one of the challenges is how to collect the data so that they can answer the questions I would like, from this data. So one of the challenges then is the data collection, and how can I collect it? How can I make sure that this is the right data? The second thing, the diversity of the data. We have today. We started doing. We have actually the ability, with advances in digital sensors and all the way we collect the data. We have a huge amount of data, but it's not just collecting it, but as well you have to make sure you have the right data. So the other thing is the size and velocity. These are they are coming as part of the big data. We call them the big data. These are the issues, the velocity, the veracity, the volume, and variety. If I stop here just before going into multiple V's. These are crucial because they are very, very crucial, because when we start try to pre-process the data or analyze the data, many of these algorithms we used to have, they don't scale, or they cannot deal with heterogeneity, or they cannot deal with the speed, the stream data, and so on. So all of these algorithms, they need to be rethought and as well maybe reinvented, I would say. So these are things. So then the other thing is the data privacy is today crucial. Who owns the data? And everybody is actually posing the same question, asking the same question. Who owns data? For example, even if you have your own data, when you go to see your GP today, your GP will take some notes, whatever. You will, if you ask him or her, can I have my data? He will say, no, these are my notes. So, but actually, the definition has to change. And we are today within an area which is gray. We don't know how to solve all of these issues. Even with Europe GDPR or with American model, whatever, we still don't have the clear definition about how can I make, who owns the data? And second thing is, the privacy of the data. How can we make sure that the data, it's not revealing what I don't want to be revealed, and so on? Because the state of the data today, I can give you the permission for today about a certain data. Tomorrow, my status changed, and so therefore,
maybe what I gave you before as I would say as a consent, it has to stop. It shouldn't, or you have to stop. Using it and so on. So this is one of the toughest problem today, I have to say. Now, and then the other thing is, and there are many issues, but I will stop here. The other one is today we use machine learning, we use what we call artificial intelligence. We make decisions based on the results coming from these data analytics or data analysis in general, or machine learning. So the problem is we don't know. Sometimes we get the results, we don't know why. And the other challenge now, we want to, it will be very, very hot topic in the future. It's called explainable AI. Why this result came back, and they have to make the decision accordingly. So this is another topic which is really, really extremely important, and we need. And it is, it's a very, very hot topic as well, but it's a big challenge. So to summarize, the challenges of the machine learning or data science, they are the challenges of big data. They are the challenges of the problems we have now with the learning algorithms. Many of them, they are very complex, and as well, many of them, they act as a black box. And explainable AI now, it's one of the ways of resolving these challenges, of tackling these challenges. So yeah, so I will stop there. Okay, thank you very much for all these details. Maybe I will try to take some question from the comments. Can I just add one point? Of course, Rashid. Yeah, if you need. Just باش نحط الاشياء في الكونتكست تاع الجزائر، لان يمكن الخمارات كان يقول بلي نحاولوا نتكلموا مش على البحث العلمي بطريقه تاعو التكنولوجيا اللي موجوده في الدول الغرب لان هربت كثير علينا، نتكلموا شويه على المشاكل تاع الجزائر، لان الطلبه اللي يسمعوا فينا كلهم والناس اللي تسمع فينا كلها في الجزائر تقدر تعرف exactly what are the challenges تاع big data analytics في الجزائر. اول مشكله في الجزائر اللي متخلينا عائق كبير ما نقدرش ندخل في الدومين تاع الذكاء الاصطناعي والبيج داتا هي الرقمنه. ما فيش داتا اصلا في معظم المجالات، ما فيش داتا. data you cannot talk about data science، وهذا big challenge. حتى اليوم في اخيرا نشوفوا نتبع شويه في البوليتيكس، نشوف في مجلس الوزراء يتكلموا على عندهم نديروا نعملوا رقمنه and so on. So الرقمنه هي اول شيء. لو ما عندكش if you cannot digitize your data and you cannot gather your data, that's it. ما تقدرش تمشي كثير، ما تقدرش تمشي اصلا في الدومين هذا. والاي اي الجديده الحين هي كلها تعتمد على الاماونت اوف داتا والفرايتي اوف داتا والمالتيبل فيز اللي كان يتكلم عليها الدكتور طاهر. سو هذه برك النقطه اللي حبيت ناكد عليها، اننا شغل رانا في نقطه الصفر almost في الجزائر unfortunately، ولازم العمل الاول اللي نعملوه هو data digitization and gathering. شكرا رشيد. هو حقيقه ان رقمنه المعلومات وما الوزارات الجامعات في الجزائر هو سوجي هذا تري تري امبورطون. هضرنا مع مراد ان شاء الله يكون كاين حصه هنايا في لايف في المباشر سيليكون فالي اللي تتكلم جاست على هذا البارتي اللي هي تري تري امبورطون. هي سامبل كون ما نكونش عندنا ديجيتاليزاسيون تاع لي دوني ما نقدروا نديروا لا اي لا بيج داتا لا حاجه واحده اخرى. دونك جوست بان نكمل الجواب تاع رشيد اللي هو ان الديجيتاليزاسيون تاع لي دوني سي تري تري امبورطون، وان شاء الله غادي نتكلموا على هذا الموضوع مع خويا مراد في الايام ولا في الاسابيع ان شاء الله القادمه. يمكن ندي سؤال من الكومنت، غادي ندي كاع لي كيسيون اللي وصلونا. وهذه الاخت بختي ريما من الجزائر، طالبه من الهندسه في الهندسه الميكانيكيه. سؤالي للاستاذ مراد: ما هو تاثير الذكاء الاصطناعي على الهندسه الميكانيكيه؟ وهل كطالبه ميكانيك يجب علي دراسه الذكاء الاصطناعي؟ هو سؤال يمكن مراد ويمكن كل الاساتذه اللي راهم معنا.
هي تسال اسكو الذكاء الاصطناعي مهم ولا يمكن نديروه في الهندسه الميكانيكيه، وهل هو مهم في الدراسه تاعها الان؟ شكرا جزيلا دكتور سنوسي. كما قال البروفيسور رشيد، وين كاين بيانات نقدروا نستعملوا الذكاء الاصطناعي من اجل حل المشاكل، سواء هندسه ميكانيكيه او الهندسه المعماريه او اي هندسه، يعني او اي علم موجود اللي فيه يقدر can generate data. So if we are generating data, a lot of data, يعني big data اللي ولا problem، يعني big data it's not a concept or technology. Big data is a problem. We are trying to solve the big data problem through كما نعرفوا على بالكم باللي every year انا كاين الداتا، يعني الاكوميليشن تاع الداتا هي more than 10%، ونستعملوا فقط 1% of the data اللي نقدروا نستعملوها. مثلا في شركات كبرى مثل ياهو نستعملوا فقط 1% of the data of the big data، سواء في الياهو ميلز، ياهو ميل as a product ولا different other products اللي موجودين عندنا اكثر من 150 product في ياهو. كل product يعني كل منتوج can generate data. الان في الهندسه الميكانيكيه نشوفوا الارياز وين نقدروا where we can generate data، وبعد ذلك نشوفوا كيفاش نقدروا نستعملوا الذكاء الاصطناعي. انا نظن ان اي علم موجود سواء اللي نقراو فيه، وما نسيوش نهضروا بزاف اليوم على البحث العلمي كما قال البروفيسور رشيد، لانه في الجزائر مازال ما وصلناش النقطه هذيك وين نقدروا نستعملوا البحث العلمي ونستعملوا الذكاء الاصطناعي من اجل البحث العلمي، لانه سواء البنيه التحتيه غير موجوده، البنيه التحتيه نتكلموا على داتا سنترز يعني مركز بيانات، وكذلك الانترنت خاصه الايام هذه. يومين اللي فاتوا هذو حتى انا كان يوم عندي درس مع الطلبه في الجزائر، ما قدرتش ندير الدرس تاعي بجوده لانه ما كاش انترنت، مشكل كبير. وسمعنا البروبليم تاع الانترنت. Can I add something? Of course, استاذ. Sorry, Morad, have you finished? Yeah. Okay. So when you are talking about mechanical engineering, any kind engineering discipline, I mean, artificial intelligence is really important, and mainly machine learning techniques. I give you an example. I had a project with a colleague of mine within the university here. What's happening in the mechanical engineering or any, I would say, engineering discipline, you have these very complex models. When you have a complex, when you can model it, because sometimes the system is so complex that you cannot model everything, or you can build something extremely big, and then when you want to resolve it, when you can to solve it, then you need what we call big supercomputers. And even though it may not be possible, so what they do now is they try to within that system, within basically a real world system, they put sensors, they collect data from the sensors, and then basically all of this data collected, well, we can use machine learning to to understand what's going on, about the stress, about some elements, and so on. So if we talk about mechanical, whatever, but this is now the new trends, how to advance, how to make really breakthrough within these engineering disciplines by using machine learning. The simulation models it's old way. The building the exact models, they are too complex, and therefore using the machine learning now with a certain number of sensors, you collect the data, you can see the behavior, and you study the behavior of the system, is really key. And we can learn a huge amount of that from then moving from this system, because you study a system and that this system will be a subsystem of another system and so on. So yeah, I mean, it's crucial. I understand Morad when he was talking about data, but this is the way I contribute with colleagues, and that's basically they are looking now to move forward in the science they are using in the either mechanical engineering or whatever, electrical engineering and so on. So even today we have sensors within microprocessors to understand how, for example, how we can save energy. We don't understand it. We know how to design them. We know how to make billions of gates within a microprocessor. But if we want to understand how, for example, to minimize energy, whatever, we don't know. So we try to understand the behavior of this
so that we can maybe in the future design we'll learn and make them efficient. So that's one way of explaining and introducing the basically machine learning within mechanical engineering as one example, but it can be all engineering disciplines. شكرا رشيد. Yeah, I think I need to add something. So usually for mechanical engineering, some project that usually people that are working on, it's actually about manufacturing, right? So the idea how to do, for example, like a predictive maintenance, or yeah, it's a huge field that it's actually linked to the mechanical engineering. يعني الهندسة المدنية باش نديروا احتياطات تاعنا إذا كان مشكل تاع الصيانة مثلا، هذا شيء كبير اللي نقدروا نستعملوا كل البيانات هذه باش نعرفوا ممكن شاحنات ولا ممكن حتى في الفاكتوريز، يعني الزيوزين الكبار كيفاش نستعملوا الصيانه من اجلها. فتراديشنالي بيفور كان الانسان هو اللي لازم يروح يدير تشيك ولا يدير يشوف كامل كيفاش يدير الصيانه، يعني هاندي بيده، ويشوف كيفاش يقدر يعني عبر الهيستوري ولا التاريخ تاع الاله هذيك يقدر يعرف كيفاش لازم يدير لها الصيانه وقتاش يدير لها الصيانه. الان مع artificial intelligence هذه كل هذا الداتا اللي لازم تكون يعني ديجيتاليزي، لازم تكون مرقمنه باش نقدروا نستعملوا هذه المعطيات وهذه البيانات. هذه اللي تعاوننا كثير في البريفنتيف يعني مينتننس ولا حتى بريدكتيف، يعني نقدروا نعرفوا بعض المؤشرات يكونوا موجوده عندنا باستعمال مثلا الاي او تيز ولا انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينكس كان هيلب ا لوت ثرو ذا سنسورز اندرستاندين واش هي الحاله تاع الاله ولا كيفاش الرياكشن تاع الاله هذه، مش ممكن قبل ما يصرى لها مشكل خاصه في الميدان الميكانيك كما قال الاستاذ طاهر مهم جدا. يعني استعمال الذكاء الاصطناعي في الهندسه الميكانيكيه مهم جدا، لانه باستعمال السنسورز باستعمال الانترنت اوف ثينكس ولا انترنت الاشياء نقدروا نعرفوا كيف وقتاش نديروا الصيانه لهذه الالات، ونقدروا نعرفوا قبل ما تطيح يعني يصرى مشكل كبير وتحبس كل شيء. اخر مره قريت باللي مصنع تاع نسلي في سويسرا ولا ينجكتي الشوكولا، عندهم مشكل تاع الشوكولا في مشكل سويسرا، هذا مشكل سويسرا. فلو استعملوا الذكاء الاصطناعي ممكن الالات هذو يقدروا كانوا قادرين يعرفوا المشكل تاعها قبل ما يصير هذا المشكل. بصح مشكل مليح، يعني تكون في الدار وطيح عليك الشوكولا. I think it's very good problem. شكرا مراد. جست بنزيد نكمل الجواب. المراد في ما هو استعمال الذكاء الاصطناعي في الصيانه في الهندسه الميكانيكيه. لكم اكزامبل جست ما عندهاش بزاف. شفت ان لوزين تاع تسلا الروبوتات اللي صنعوا لي فواتور، دونك استعملوا هما الذكاء الاصطناعي باش صنعوا روبوتات اخرين. هذو الروبوتات هما يديروا الصيانه تاع الروبوتات اللي يديروا اللي صنعوا لي فواتور. دونك هذا جوست بنبارطاجي معكم هذا المثال تاع الذكاء الاصطناعي ولا وين الذكاء الاصطناعي اللي استعملناه في الميكانيك. وهنايا نتكلموا على المثال تاع تسلا. دونك تسلا استعملت الذكاء الاصطناعي باه دير روبوتات بيديروا الصيانه تاع الوزينات تاعهم ولا تاع الماشين تاعهم اللي فابريكو اللي يديروا فابريكيشن تاع لي كارز تاعهم. في سؤال اخر استاذ رشيد استاذ طاهر، في نفس السياق عندنا ايمان المجاد PhD researcher from ولاية مسيلة. How to apply the artificial intelligence in architecture and urban planning section. دونك كثير من الطلبة اللي يستحقوا اسكو نقدروا نستعملوا ولا كيش نستعملوا الاي في الاركيتكتور. وكاين سؤال اخر فاني في نفس السياق، استعمال تاع الاي في الطاقه في البترول مثلا وفي الغاز. يمكن توضحوا لنا ولا تعطونا الراي تاعكم استاذ طاهر واستاذ رشيد اللي راه واجد نجيب يبدا. Okay. So for architecture, I have seen a recent application where the AI is used. هي في مثال في constructions. الشركة اللي عندها big constructions company يعملوا كثير constructions and usually وهذو الكونستراكشن كومبانيز ما يقدروش يعملوا كل شيء وحدهم، فيعملوا سب كونتراكتينغ.
معناتها يوظفوا اوذر شركات اخرى صغيره باش تعمل لهم بعض من الاشياء في الكونستراكشن تاعهم في البنايه تاعهم. فهادو in order to pay them مثلا باش يدفعوا الفلوس لهذيك الشركات اللي يستعملوها، فلازم يمشيوا يعملوا انسبكشن في السايت على الكونستراكشن، ويشوفوا هل الشغل تم ويقيموا هذاك الشغل، وفي الاخير اذا كان الشغل كامل يدفعوا هذيك القيمه الماليه اللي تساوي الشغل اللي عملوه، ويبعثوا دائما يبقى يبعثوا الناس تاعهم هذوك يعملوا الانسبكشن and so on. Now there are these things are done in North America هنايا كثير applications و solutions, complete solutions which are in practice. They are done with cameras, so they have very very smart cameras, and the cameras they mount them في الكونستراكشن سايت تاعهم، وهذوك الكاميراز عندهم الفلور بلان، معناتها عندهم المخطط تاع البنايه، وعندهم واش لازم يتعمل، وهما اللي يعملوا الاسسمنت تاع ذاك البروغريس. معناتها افري داي يجيك من الايمجز هذوك تاع الاشياء اللي قاعده تصنع، وانت يقدر تعمل انسبكشن remotely with the data that is coming, and they use a lot of data analytics to assess the progress of the company, the constructions، بدون ما يبعثوا ناس يروحوا هناك ويقضوا، ويمكن يكونوا هذوك الكونستراكشن سايت يكونوا بعاد على الهيد اوفيس تاع الشركه الى اخره. هذه one application. في الurban planning and I did work a lot in urban planning. في الurban planning كاين هنا مش في الurban planning we talking about the parking, traffic, the construction sites، الناس اللي مثال الاوساخ طيشه على الطرقات، ما تمشيهاش تحطهاش في الاماكن تاعها الى اخره. they want to control for example البيلدينغز اللي ينشروا حاجات في البالكونيز تاعهم، وما they're not supposed to do that and so on. So now with the IoT and sensor data, all these urban problems اللي هما social urban problems, traffic and all of this stuff that I mentioned كلهم they are captured and sensed, and intelligent machines they can control. For example في الترافيك عندنا crowd management is a big area في data analytics, where we have cameras that they can take the crowd and they can analyze a little bit the behaviors في crowds, and they can give instructions to police, to emergency systems or whatever about how to manage the crowds. Same thing for traffic. تعتبر a big urban problem. Traffic is a big urban problem. تعرفوا automated vehicles and intelligent vehicles, it's all now the concept of يعني we let the traffic be managed in an automated way، بطريقه اوتوماتيكيه الترافيك كله يكون managed thanks to the sensors اللي هما موجودين على الطريق، على في السيارات الى اخره، وهما يتكلموا السيارات تتكلم مع بعضها البعض عن طريق الكلاود. الكلاود يجيب ياخذ الداتا ويعمل propagated back to the الكارز اللي يمشيوا الى اخره. So هذه فيما يخص الترافيك. فيما يخص الانرجي I have many researchers PhD students working in energy. حنشتغل شويه في الانرجي على renewable energy. كيف مثال يكون تخلي ناس في حي معين يستعملوا renewable energy، يستعملوا solar panels، ولا يستعملوا كان كاين wind turbines في المنطقه هذه الى اخره، يعطيوا الانرجي للهاوسز اند سو اون. كيف يخليوا هذوك البيوت تعمل تتاجر بالانرجي. If I have a solar panel on the top of my house، معناتها فوق السقف تاع البيت تاعي، ويعمل لي انرجي، معناتها نحصل على الانرجي من solar panel. sometimes انا ما نستهلكش exactly what I have، so نقدر نستهلك الا قطعه صغيره وعندي فائض. الفائض هذاك واش ندير؟ ما يروحش هكاك هباء، نقدر عندي storage and that storage allow me to sell it. معناتها نقدر او الترانزيت هذاك الفائض تاعي الانرجي ونعطيه الجيران تاعي.
راح يكلفني اكثر لما نعطيه الجيران تاعي احسن مما نعطيه الثيرد بارتي اللي هي شركه تاع البيع والشراء تاع الانرجي اللي هي الانرجي كومبانيز. فقاعدين نعملوا احنا الحين data analytics, some systems, intelligence systems using blockchain technology and data analytics اللي يخليو المنازل هذه ما انت سمارت ميترز اللي موجودين هادو يا هما اللي يتناولوا التريدينغ. ما انت يبيعوا ويشريوا في الانرجي، عندي فائض نبيعه، عندي نقص نشري من عند جاري يسقم لي ارخص، والانرجي ما تروحش، ما انت راح تكون sustainable type of energy في الكوميونيتيز. وهذه is hierarchically implemented. ما انت تبدا بالحي ثم لما يكون فائض في الحي نقدر نبيعوا الحي اخر، ولا ان انرجي سنترال انرجي ما انت سنترال انرجي اللي هو يشري عليا ويبيع الى اخره. ف we are working on intelligent systems that allow these smart meters to trade energy without الاونر تاع البيت، ما صاحب البيت ما يعرف شيء، ولكن هي كلها for saving energy and for trading energy. This is one of the applications of in energy. يمكن طارق كان عنده إضافة لهذه. Oh, thank you very much. I think you did an excellent summary there. I will have I have few points maybe to add in relation to, and I know you asked the question about the architecture, whether artificial intelligence can be used there, and as well the question of energy. So if I start with the first one, the good thing about artificial intelligence, or actually even machine learning, is to learn from the past. And one of the discipline here, which is architecture, which you have a freedom of expressing, of designing your building, that's actually the computer here, they can excel in helping you. For example, you start with some features, requirement. I need a house with 3 bedrooms. I need, you put all of these things together. And with the learning process, if you have all the data, for example, you collect it from the other different but here, this is the problem with data. If you have the data and they put the requirement, the system will give me something, I may like it, or maybe with some tweaking changes where the architect will then, okay, I don't want this here, and you change it like this. So it means you gain a huge time rather than going into the full design. You go into something where you put some touches. The artificial intelligence will help you to basically do these operations automatically. You want to move a wall now. We have the software, of course, but if the machine can suggest you something, I want this. All what you can say, I want small room, I want big room, I want a big hall. That's what you need to do, and then the system will come up with something. At the end of the day, you may more likely you like it. You see, but we have to learn from all what we have done in the past. Another element that maybe the architecture will benefit is the constraints. For example, if you have a huge, very heavy roof because of the material you want to use, because it's a fantasy, for example, wherever, the artificial intelligence will say, oh, no. This is, rather than going to very, very complex model of engineering, either mechanical engineering problem, wherever, or civil engineering problem, this will come up with you with something very, very quick. No, maybe it's not good here. Or if the region, for example, is seismic, so we'll help you straight away come up with a building with basically against, and so on. So artificial intelligence will help you hugely, not only just provide you a tool, software to try to put your design, but actually will suggest you something, and you don't need all of these tools. All you need to do is to talk to this this new software with artificial intelligence. Talk to them, and they will give you something exactly as you did with your hands. So yes, it will help. Now, in relation to the energy, I mean, energy is a huge thing. I think the whole planet. With artificial, I think what we are doing now is we have more or less some countries against certain things, and other countries that are suggesting to move into the green planet and so on. I think with artificial intelligence, the good thing about artificial intelligence, we can go into the details and save every kilowatt of energy possible.
For example, we can start with smart cities. Smart cities, if you organize cities in such a way that there is a flow in traffic, there is, the roads, wherever you want to go, you minimize energy to either of the buildings or to go there and so on, you save a huge energy. I think this is the future, but we need to save energy with smart cities. We want smart cars, we want smart houses, we want all of this. If we do the artificial intelligence, the good thing about it, it can go into the details of a small thing to minimize energy, and as well go bigger to expand this at meta models and so on. So yes, whether it will be in our era, I don't think so. Maybe to reach this level of intelligence, we may need about 100 years, because we have to build these smart cities. We have to adapt into smart cities. We have to adapt into smart, transportation, smart, aviation, and so on. And with that, we can save energy, and we can maybe save this planet if it's not too late. Thank you, Tahar. Thank you, Rashid, for all this information about using AI in energy and in architecture. نكملوا الأسئلة تاعنا، عندنا كثير أسئلة كثير، والوقت راه يفوت بطريقة جد ديجا رانا في 1 heure. دونك سؤال تاع وليد بن المير. السؤال تاع وليد باللغه العربيه يقول: عاجلا ام اجلا سيتم انتاج مضاد فيروس الكوفيد 19. انا بصدد تطوير ارضيه بواسطه البايثون تساعد على رقمنه طلبات التلقيح واختيار مواعيد التلقيح بطريقه ذكيه. ما رايكم وبماذا تنصحونني؟ Donc he's working on the platform, so software platform, we're using AI in order to like organize how people will be vaccinated. So in the coming months, or when we will get a solution for this problem of COVID-19. So he is asking if it is a good idea about preparing this platform, and some advices for him. أستاذ رشيد ولا أستاذ طاهر؟ يمكن أستاذ رشيد. رأي تاعك في sorry, Rashid, do you want to? Well, okay. So I think we are a little bit drifting from the the capabilities of artificial intelligence in this case, because we are talking about COVID-19, which is extremely urgent. We are looking for vaccines. I think the whole world is looking into a solution to this problem, basically finding the vaccine as soon as possible. Whether artificial intelligence will help in this particular case, I mean, there are studies trying to understand, the pandemic, how the behavior of the pandemic, whatever. But that's طاهر اسمح لي اخي. En fait, l'idée تاعه هو انه il travaille sur une plateforme logicielle pour organiser la vaccination des gens. Une fois on a une solution, on a un vaccin, lui en fait il précipite un petit peu en fait le temps. وقال لك pourquoi pas faire une plateforme في الجزائر justement pour organiser la vaccination des gens. Donc قال لك اسكو الذكاء الاصطناعي هو يستعمل بايثون في هذه؟ Yeah, the thing is, when you talk about Python is a script language, really. I mean, whatever. I think to organize this, you need. Okay, I can understand you want to organize it, you want to build software to organize it, but you need the authorities to give you the recommendations. You need the rules, what we have to do. But these rules, you cannot just do them in software. They have to be done at the higher level, both at the healthcare level and as well at political level. So, and each nation may have different ways of trying to start and prioritize the vaccination. But okay, if you want to implement this, I would say it's only software for the moment. You implement it in Python. Python is script language. It can be implemented in any language, really, and any programming language. It's not really a problem. But you need the recommendations. You need the rules. You need
the policies that govern all what you want to do to implement that, and then of course then start doing this. One of the problem I have with this is that, okay, if you want to deploy the software, it means each individual will receive the date, wherever where he or she has to go. There is a problem, an issue here, and very, very dangerous problem. It means your software has to access all the private data of all, basically the population, which I don't think it's a good idea, because your software can be hacked, there is no 100% security. So yeah, well, okay, so there is very little intelligence to do in this, to be honest with you, and that's my view on this. Okay, do you have anything to add, Rashid, about this question? I agree with Professor Tahar here. لأن المشكلة ودي يمكن الطلبة لازم يعرفوا شوية what are the steps in putting a project in data analytics and AI. لو يعرفوا steps هادو يمكن يعني يتخطاو المشاكل هذه اللي قاعد يعملوا فيها، ولا النقص في معناتها they can design a project based على واقعية، معناتها real project that can be implemented. Of course هذا راح يعمل مثال. Let's say he will come up with the best software platform for booking appointments and getting you to get your stuff and so on. ولكن لو انت ما تعرفش كما كان يقول دكتور طه بروفيسور طه الاولويات البوليسي تاع الحكومه، كيف راح توزع هذا الواحد، ما هي الريسورسز اللي كاينه، if you don't know exactly how many stations في الولايات اللي راح تعمل الاشياء هذه، معناتها البروجيكت هذا كله معناتها راح يكون مش واقعي. وبالتالي يمكن كان شفت سؤال اخر بعدين يمكن نجاوبوا عليه، يمكن ما هما ستيبس تاع الداتا اناليتكس بروجكت. and maybe لما نتكلموا على يمكن الجواب هذا نجاوبوا على السؤال هذاك، راح يعرف واش اللي ناقص في التفكير تاعو، في التصميم تاعو تاع الابليكيشن. ولو كل واحد يمشي على 7 ستيبس اللي هما فوندامنتال ستيبس في اني داتا اناليتكس بروجكت، راح ما يعملش، راح يكون واقعي البروجكت، راح يكون واقعي. ولا كان لقى باللي مش واقعي يقدر يعرف what is needed and then he will go and try to see what is required in order to progress. اوكي، شكرا رشيد، شكرا طاهر. نكملوا مع الاسئله. ندو سؤال اخر اللي الطلبه ارسلوه لنا باغ ايميل. شوف السؤال من الاخت خيرة عبد القادر من ولايه عين تموشنت. Quelle est la différence entre l'utilisation de deep neural network and artificial neural network? Est-ce que vous pouvez deep neural network and artificial neural network? C'est quoi la différence entre les deux? Donc l'utilisation, en termes d'utilisation, est-ce que c'est la même chose ou pas? No, I'll take the question. Is really, well, when we say artificial neural networks, basically we want to differentiate what we call natural neural networks, basically what we have in our brains as animals in general, and then you have artificial to differentiate from biological neural network, basically using what we have. Like different architectures, you have a neuron and you have, of course, the connection between the neurons and so on. So the artificial neural network, actually, when you look into it, it's very, very simple model. You have only 2 things there, more or less. You have the neurons, which basically they do very, very minimum, very, very simple operations. It's basically the sum of the inputs, with their weights, and then of course at the end you have to put some activation function. So that's the basic neuron, and then of course you have all the connections that neuron can basically emit. Now within this simple model we can build so many topological networks, and deep learning is a topology of this basically basic neuron. So deep learning, what it means, we have many layers. We can have as many as we want. Each layer can be specialized in something, and so on and so forth. But
the artificial neural network or deep learning is an artificial neural network with just certain characteristics rather than to be completely more general. That's all the definition. I can stop here actually, because just what the artificial neural network is the whole technique of learning based on the neuron I've just described. As neuron is, as I said, is very, very simple component there, where it has some inputs, x1, xn, each one has a weight, and then of course what it does inside, it's just a sum of those inputs, weighted inputs, and then of course it has an activation function. Within that, you can build, within this building block, you can build anything that, based on some topological things, and it's an artificial learning, and deep learning is one of them. That's all. Okay, thank you, Professor Can I Tahar. just add something, maybe? Yes, of course. Clarify further work. I mean, it's a good answer from Professor Tahar. I mean, deep learning, I mean, if you would do the classification of AI, machine learning, and so we can say AI is the everything, okay? داخل artificial الذكاء الاصطناعي كاين machine learning, okay? داخل machine learning عندنا deep learning، وداخل deep learning ولا one of the مكونات معناتها the component of deep learning is artificial neural network as a tool معناتها that we can build the deep learning. الفرق بيناتهم هو في artificial neural networks we try to mimic the brain function. In both of them we mimic the brain function. في الأول أن we try to نعتمد كثير في artificial neural network some of the topologies في artificial network على labeled data training. معناتها نحطوا input والoutput ونعطيوها للartificial neural network to train. في التراديشنال artificial network اللي ما كانش جاب شويه it was not successful في نقدر نقولوا في ال90s وفي في ال90s هو اننا كنا نعملوا الا we try to adapt the weights, thousands of weights, it depends on how large your neural network, to map the input to the output. ونبدأ نغيره في الويتس based on the bias and the output function and the errors and so on. وعندنا كما كان يقول بروفيسور طاهر عدد كبير من انواع كثيره من النيورال نتوركس recurrent neural networks perceptrons and so on. ونحاولوا ان نعملوا معناتها بحيث ان نعملوا نبقاو نديروا التريننج هذاك يخليك you adjust الويتس اللي هما في النيورونز بحيث ان لما يكون حتى you don't have any error تاعك تولي you cannot improve it anymore, you cannot minimize it anymore. باش تقدر المابينغ ما بين الانبوت كي تولي عندك situation هذه تاع الانبوت you will be the neural network will classify whatever the object or whatever the stuff that you are searching into the right output. Okay, we are using some whatever kernel functions and so on. push for detail technical details. For deep learning, why it was very, very successful, because we have a revolutionary way of thinking about the neural network, and rather than to adjust the weights as all of them, all the weights of the neural network in one go, no, we try to put layers. With deep learning الاختلاف تاعو هو أنه you are not adjusting the weights, but you are learning a hierarchy of features. معناتها first layer يقدر يلقى لك البيز اللي يعطيك very simple example في الفيس ريكوجنيشن. الفيس layer يلقى لك الاشياء البسيطه lines والcircles whatever shapes اللي تقدر تكون في الوجه، اوكي البيزك جيومتريكال shapes. ثم اللاير الثاني هذا اللاير الاول فهم هذا the way to get this basic shapes and then geometrical shapes. Then the second layer he will learn other يستعمل هذه الفيتشرز الانبوت تاعو ماهوش هذول اختلاف بين النيورال نتورك والديب ليرنينغ. السكند لاير راح ياخذ الفيتشرز هذه از انبوت ويكونها الى organize it into more complex features. نوع مثالي ويقول باللي it's like semi curve and then two lines and so on ويعطيك other composed feature معناتها feature معقده اكثر. ثم الثيرد لاير ياخذ هذوك البيزك فيتشرز اللي تعلمها اللاير 2 ويكونها ويعمل بها لاير 3 and then which is more advanced features حتى اللاير الاخير يطلع الشيب تاع
هذاك الفيس اللي يعمل له ريكوجنيشن. ما انت it's a hierarchy, we are learning features, so and it's a hierarchy of learning of feature learning. وهذه هي الديفرنت. والجود ثينك اباوت ذم هذيك الواي هذوك الليرنينغ هذاك مثال في السي ان ال في الكونفوليوشنال نيورال نتورك هذاك اتس دان يوزينغ فور اكزومبل في الايميج بروسيسينغ. لازم دير في الايميج بروسيسينغ لازم تعمل مثال سام كونفوليوشنال فلترز باش تعمل edge detection. اوكي باش تعمل edge detection وهذو الكونفوليوشن فيلتر they are preset by the human. مثل في traditional learning. في traditional learning you give labeled data is like the human is directing the learning by the training data. في deep learning learning is done by the data, so the data allow you to learn that convolutional filter, and therefore we may end up with very complex convolutional filters للimage processing techniques والتقدم تاعهم ما قدروش يلقاوهم to find very complex basic structures for image processing, for example. So this is just another explanation, just to differentiate a little bit the two. Thank you very much أستاذ رشيد. أستاذ طاهر عندنا كيستيون واحدة أخرى من الأخ يحيى يوسف من سايدة. غادي نبارطاجي معكم هاي لا كيستيون. Biomedical data is scarce and costly. So how can we be assured the integrity of the open source data? This is the first part of the question. The second part he is speaking. So he said, I'm working on integrating deep learning in the medical field, and I got completely new result as I did not find a research paper to compare my research with. How can I be sure of it? Of the result, of course, when it will be published. And the third part, it's a long question. So the first part he's speaking had said, to what extent can artificial intelligence be used in the medical field without potential risks to the patients? I talk about the research, of course. So it's هنا عندنا 3 أسئلة في سؤال واحد. يمكن يتقسموه ولا أستاذ رشيد يمكن because you are doing a lot of things also you around the AI for medical applications. He's speaking about the data. Okay. How can be assured that the data is integrated when we are speaking about open source data, when we are using open source data? Okay, so في open source data في AI في الميديكال فيلد هي مش موجودة كثير، ولكن الحين نتكلموا على الأوبن سورس داتا اللي هي الداتا اللي تجي من السوشيال ميديا والأشياء واللي تهم صحة المواطن. لأن في النيو vision of medicine in AI in medicine is to have personalized medicine. ما أنت يكون البروسيس ما أنت التريتمنت يكون بيرسوناليزد الخصائص تاع هذاك المريض الى اخره. This is the future, and we want to translate the treatment from the hospital to your home معناتها للمنزل تاع الشخص او المكان اللي يوجد فيه في العمل او whatever. معناتها we try to get close to the patient ولا to المواطن بصفه عامه لان we want to do more preventive medicine than نستناو المرض يجي باش نداويو المريض الى اخره. So data is scarce, yes, most of the data. So maybe he can go back to the presentation اللي عملتها last time في يمكن the last هذاك المؤتمر اللي درناه على الكامب med camp. So to understand a little bit, because I did talk a lot about scarce data and so on. الداتا موجوده في المستشفى. النايت مان تاع الدكاتره الحين هو الداتا. They will enjoy spending hours and hours مع المريض، يقعدوا مع المريض، ولكن whenever تقول له روح دخل الداتا للطبيب he's like his problem is the nightmare starts there. So they hate dealing with, why? Because unfortunately, although there has been a lot of progress for information technology or computing and so on, we have not yet ما قدرناش نقدم للأطباء user interfaces اللي هما friendly enough اللي تخليهم they document the way they document on paper.
اوكي لان يروحوا الانفورميشن سيستمز تدخل في اني فور اكزامبل اي ام ار سيستم، فلازم تعرف، لازم تكون متعود على الاي ام ار سيستم، وتدخل الاي ام ار سيستم از لايك الداتابيس سيستم الانترفيس تاعو، فتدخل وتبدا تدخل from one window to another, tab keys and so on, and try to get the information, and some of the information is duplicated, etc., and so on. And so this is, but in a hospital you may find في نفس المستشفى تقدر تلقى 6 or 7 different information systems. واحد for the EMR, واحد for radiology, واحد for the lab test, etc. So واحد for the pharmacy. وهنا باش تخلي الطبيب بيتعود على هادو كلهم ويعرف كيف ينتراكتي معهم كلهم, it's a problem. Okay, so it's a problem. First, integrating the data from these different sources is at the heart of research now في الميديكال انفورماتكس. انا تكلمت لاست تايم على بعض البحوث نعملوا فيها في ان اور لاب في الكلينيكال باثويز، بالهدف تاعها ان نخليو الكلينيكال باثوي دي تكون at the center of these medical information systems، لان الكلينيكال باثويز هي اللي تخلي الطبيب اللي تخلي مش الطبيب، كل التيم يتبع بروتوكول ميديكال بروتوكول، وبالتالي اي واحد يدير شغل من هذاك الميديكال بروتوكول نعطيو له فيري ايزي يوزر انترفيس باش يدخل المعلومه تاعو لايف rather than we leave everything at the end والطبيب ينسى معظم الاشياء although he takes notes، وبعدين تبقى الا small portion of the data اللي تدخل في السيستمز. سو هذه في السكارس داتا. الاوبن داتا كما قلت هي كل المعلومات اللي يقدر يستعملها الطبيب ولا تستعملها المنظومه الصحيه بصفه عامه، لان بعض المعلومات مش خاصه الا بالطبيب وخاصه من المنظومه الصحيه باش تعمل بريفنشنز والامور هذه لتنبؤ الامراض ولا فهذه الداتا هي السوشيال ميديا فور اكزامبل، انفورميشن في الورك بليس، information about our conception of الأدوية. are we okay؟ مثال ما هي الكمية تاع الأدوية اللي that we absorb every day. is it helping us or not؟ الفيدباك اللي يجي من عند المريض. كل المعلومات هذه تقدر تكون نجيبها من open source اللي هي social media networks, and some of them are not social media, are special media that is shared by communities. يعني مثال يقدر يعطيوك ساعات الطبيب يقدر يفتح لك channels عن طريق بعض المستشفيات الحين في نورث امريكا، في channels to communicate مع المستشفى، في بلوجز وفي باليوزر نيم اند باسورد تدخل وتقدر تعمل questions، تقدر تعطي فيدباك كيف ندخل الداتا هذيك بكل and we integrate it. So that's the second part, which is the open data. So I talked a little bit about the integration. So now how can we be sure? So this guy has got a paper, I think, is medical. Yeah, you get some results for a paper, and he didn't find any other paper any other result in order to compare his results with others' results. And so we need to know what is the paper is all about. لازم نعرف وش البيبر هذا يحكي. If he wants, he can send me like an abstract of the paper. Maybe I can help him because I cannot comment if I don't know what is the word. Thank you very much. Rashid, for the all of this information. I think one of the key problems with medical data is actually the privacy. It is a big issue. Privacy has to be dealt with really with very, very high level of I would say we have to be serious and with very, very, very excellent techniques to make sure the data is private. I mean, the privacy can be, you can use data with by anonymizing and so on and so forth, but you have to reiterate it multiple times to make sure that you are is really anonymized. We cannot reverse the process. The other thing is you need to get what we call the ethics. This is another problem in medicine, and that's why the data is very it is available. Actually, data is available in different organizations. But you have to deal with it in a very, very specific way. And so that's one thing. You have to deal with that. The other thing, when you are talking about the paper, well, it depends. You see, medicine, healthcare in general, you have it's a huge domain. The diseases are different. If you apply
certain techniques on your data. For example, just even maybe in the concert with very, very specific, whatever the concert is, then you have to you have to try to collaborate with the teams, worldwide, to see whether they are doing the same thing, whether they are able to share with you, and so on and so forth. So medicine is not, because of the sensitivity of the data, it's not open to everyone. I don't think you have some, having said that, you have some data which is available, made available by some universities, whatever, but it has been very, very specifically anonymized and so on. You can use that. You cannot use it for everything. Of course, you cannot find for everything, but there is. The mentalities are changing. The data, it starts to be available, but slowly. I tell you, the healthcare sector is one of the conservative one in the world. It's moving very, very slowly, but we are getting there, because now there are sensors, there are a lot of stuff that we can capture. The other problem, I mentioned it earlier on, but which is in healthcare, it's extremely important. Who owns the data? The data ownership. We have to solve this problem before putting it in, as open source and so on. So these are the key things. There are some legal decisions, there are some moral decisions, there are some ethnic decisions, there are ethic decisions, and so on, in order to make sure that this data is available, as in stock markets and and financial market, whatever. So this is the state of the things. It's sensitivity, protection, ownership, and what we call in general data governance. It's very complicated in healthcare, where you can find it very relaxed in other domains. Yeah. Thank you, Tahar, for all this information and this data. Maybe we'll go for another question from Julio Cesar. It's one of the... Maybe I will add on the top of this, especially for Algeria. We don't have the concept of open data, which means that open source data, where people, the government will share the data with, let's say, if there is a student or any professional that want to create or build his startup or her startup based on this data, the open data, to solve a problem, either in the medical field or any other field. So we don't have this concept, because first, as Professor Tahar said, the privacy, security, and people, they don't want to share the data first. And second thing, we don't have a legal system when it comes to digitalization in Algeria. So we need to create strategy first. We need to build strategy first, and this is the second edition of the bootcamp. We were talking about the strategy after the platform or infrastructure for artificial intelligence, and also there is an ethic, the ethic of artificial intelligence, أخلاقيات ذكاء اصطناعي. We need to also talk about it, and I think we need both Tahar and Professor Tahar and Professor Rashid, how we can, because it's all of us. We are the people who are working. Maybe we are Algerians. We are working outside of Algeria. We know we have experience with ethic. We have experience with the infrastructure. We need to talk about this, and this will help building the strategy for artificial intelligence. How we are going to use the data. How we are going to build the data. How we are going to generate the data. Thank you very much, Murad, for this all this information on top what Professor Rashid and Professor Tahar said. And just to make a kind of connection about what you are saying and this question from Julio Cesar, what he say. This is one of the guys اللي تبعنا كتير. قال لك my question to all the guests, where and when should we fix limits for the AI development and implementation? This is exactly about ethics and security and safety and all these kind of things around what happened في الجزائر وما نستعملوا ال AI في عدة مجالات في اللي تكون efficace في الدولة الجزائرية إن شاء الله. But one of the question is this. So when and where and when should we fix limits? Yeah, so the ethic, usually, vas-y Tahar, vas-y Professor. Okay. So the way you phrase your question, where are the limits for development and implementation, from the research point of view, I don't want any limits, and we should not put any limits, all right? So just let's be clear about this. Development and implementation and research, we should not put any limits. That's one thing. Now,
There is one question I think maybe I trying to guess, but excuse me if I get it wrong. What are the limits in relation to the usage and the deployment of artificial intelligence? There are many limits, and that's where maybe the question is. You can confirm yes or no, but the way you put your question, we shouldn't put any limits. Thank you, Tahar. Any other? Morad, if you need Morad, à mon avis, tu veux répondre à la question de l'usage. l'usage, exactement. Donc, I think أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تكون before and after. Before, why? Because we need to protect our data. يعني at some point, if the government own the data, let's say for medical staff, which is I think very poor, and I think Professor Rashid, he mentioned this, and 100%. We don't have anyone at the entrance of the hospital or clinic collecting the data. I think this is كما قال ما نقدروش نسيروا المنظومة الطبية تاعنا ولا الصحية تاعنا بدون معطيات بدون بيانات. This is the يعني هذا هو the biggest issue. And we cannot collect the data. If we don't have data, we are not going to manage our يعني medical staff. الآن من أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إنه إذا حبينا نديروا استراتيجية نبدأ بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي كالبيز يعني كالقاعدة. لماذا؟ لأنه لازم we need to protect our data. إذا كان فيها معطيات ولا بيانات، والبيانات هذو حتى آخر مرة صار مشكل كبير هو مع سوناتراك، وين البيانات تاع سوناتراك كامل تاع الاتفاقيات اللي كانت بين سوناتراك ومؤسسات كبيرة فيما يخص الأسعار، فيما يخص المشاريع اللي بين سوناتراك ومؤسسات كبيرة راحت. يعني they have been hacked by other companies ولا other hackers. ما على بالنا شكون بصح. of course there is a competition. كاين منافس هو اللي ادى المعطيات هذه، وهذه المعطيات حتضر سوناتراك آجلا أم عاجلا. كيفاش نقدروا أولا نحميو المعطيات ولا البيانات هذه، ونفس الوقت كيفاش نقدروا نستعملوا هذه المعطيات من أجل حل مشاكل، خاصة في ميدان الطاقة. ميدان الطاقة هو ميدان من بين ضروريات أو الأولويات الجزائرية اللي رانا نحوسوا كيفاش نلقاو حلول يعني فعلية لها في الواقع، اللي حبينا نحلوا المشاكل هذه باستعمال الذكاء الاصطناعي. هذا فقط مثال حتى نتكلموا كيفاش نحميو المعطيات تاعنا، وكيفاش هذه المعطيات يكونوا في مسار ايجابي وماشي سلبي، وين نستعملوا هذه البيانات من اجل حل مشاكل جزائريه سواء في الطاقه ولا في الصحه ولا في اي مجال معين، عوض انه نستعملوا هذه المعطيات من اجل كسر ولا ضد المؤسسات، خاصه المؤسسات الوطنيه اللي هي الكي مفتاح في الاقتصاد الوطني. شكرا مراد على كل هذه التوضيحات. وندو سؤال اخر من ديب اي اي. هذا فني احد المتتبعين تاعنا اللي يحكي على تركيا. محمد يتابعنا كثير من تركيا. اللي يحكي على لا conscience dans le artificial intelligence. The question how do you define the consciousness in AI? Can AI models mimic or have consciousness in the next decades? So Rashid, you can say I can comment. You can take it. It's a very philosophical question. Yes. That's true. Thank you very much Deep AI. Deep AI شكرا لك المتابعة تاعك وشكرا لك السؤال. تفضل أستاذ رشيد. Consciousness, I mean it's something very very it is linked to the psychology of the people, all the ethics around doing all practices, all daily practices. So when you do something, you say, okay, is this something conscious? The guy has done it in a good intention, bad intention, and so on. So هنا تدخل في one of the most complex aspects في perception of the feeling. لأن it's part of how do you feel about something, then how you react to that something. So and this is one of the most maybe difficult research area in AI so far. There are some research. There is a research or some research project in some very advanced universities about measuring the consciousness in people doings. We need to define what is normal, things that are according to the norm, and things which are outside the norm.
and that's a bit difficult. There are some practices in one society that are valid and they are acceptable, that they are not valid in other societies. So تدخل فيها شو علم الاجتماع, so and the psychology of doing things and so on, and all the intention of doing things and so on. So to be honest with you, I don't know a lot in this area. I cannot just keep talking about things that I don't know. Maybe I don't know, Tahir, if you want to add a few things. I agree with you completely. Consciousness is very, very difficult if we want to define it in II. It is very, very interesting question at the same time. But let me give you some philosophical thinking from what I believe. We should talk about II, and we should differentiate it from human being. You know, we developed this II to help us. It's not to replace us. So we have to be cautious about this. I don't want somebody like me, but is a robot. We are now 7.5 billion humans on Earth. We know how to make humans, by the way. Just to be clear, we know how to multiply, and we are looking at, but in few decades we will be 10 billion on Earth, which is one of the biggest, I would say, invasion of the planet so far. So thinking about II to replace human, I don't think it's a good idea, to be honest with you. I want to make something that can help me. That's good. So the definition of consciousness, if I give it a sense, I would like to think, not to see how this robot feels like me. No, I will think about how this robot feels about things to help me. You see? So that's the way we have to think, which is completely different, and it's which completely, I would say, it's research-wise. Rather than trying to mimic me, I will try to find something which is different than me, because it's already different, because it's a machine. It's not blood, it's not muscle, it's not bone, it's a machine. It's a machine with the blood is different, it's electrics and so on. So I don't want that thing to resemble me, and I don't want to make something like me. So that's clear. I think we have to make sure when we have this, then we can develop something even much better, maybe, to help us to do things what we cannot do as humans. Then I will invite anyone working in this to define consciousness in relation to the environment of this machine that we would like to help us. What is this consciousness in that domain, rather than trying to mimic myself? So that's one thing I would like to make sure. We don't want to make things like us. That's the whole idea. We need to think even intelligently to do something that we would like something that complements us. Now, there is one thing maybe that can try to mimic whatever, is to try to understand how we work. That's another subject completely. If we want to know how the human brain works, etc., I think there is a lot of already studies. We understand, and we try to understand a lot of so far, but there's a huge work to be done. It's two different things. Yeah, I think we have a lot of things to say about this topic. I think it's all about the big chapter, which is the ethics. And I know that UNESCO is doing a good job. They are trying to build actually a chart, a legal document for all the ethic for different countries, how we can use in the right way the artificial intelligence. And I actually attended one of their conferences about ethic for artificial intelligence. And one of them, he was talking actually how in the future are we expecting a judge as a robot who's going to take a decision about this guy is going to go to the jail or not. So we are going to expect something like this. Is it part of our ethic or not? Is it about part of our culture, or the culture in Algeria or in any other countries? Are we going to accept as a human being the judge will be non-human being? So all this is about discussion. Also the self-driving cars. So احنا كي كنا جوزنا الكود مثلا في الجزائر باش نجوزوا البيرمي
وين عندك السيتويشن، عندك مراه كبيره من الجهه وعندك ولد صغير من الجهه، و you have only one action that you can do in a millisecond or 1 second. Are we going to go to the المراه الكبيره instead of the طفل الصغير? How for the self-driving car, how we're going to program it? How is going to take a decision? So it's I think the ethic of artificial intelligence is the business of every one of us, not only people who are يعني متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ولكن كل الناس، لانه اذا شفنا روبو في المحكمه it's our concern. سواء الناس اللي مختصين، الناس اللي برمجوه، الناس اللي اكسبتت يعني في قريبا نديروا فوت يعني ننتخبوا، هذه الاشياء حتجي يعني very quickly يعني and I think we are expecting this to happen very soon. استاذ اسماعيل النيار دائما. شكرا. I want just to say hello استاذ اسماعيل النيار. He was with us last Friday for the first parts of the AI artificial intelligence camp. هو الان يتكلم معنا، يرسل لك الاخ مراد. Your remarks is very interesting about data. Does it make sense to organize platform to collect data that can be proposed and uploaded by students and colleague professors in Algeria? Thank you very much اسماعيل الكومنت تاعك. What I want to say here is I know that في الجزائر على بالي بلي كاين كثير من الشركات اللي عندهم data collection. It's not open for now. It's not open source. So this is one of the problem, and it's very hard to get them. I mean, to access to this data. I know it's need a lot of signatures, a lot of protocols, a lot of things. But what I know that الداتا هذو المعلومات اللي يمكن استعملوهم في الإي هم موجودين في كثير من المجالات. في الطاقة مثلا على بالي باللي مثلا في طريق السيار في الجزائر اللي خدموا الطريق السيار بين شرق غرب بين لا فرونتيير تاع تونس ولا فرونتيير تاع المغرب. دونك كثير من المعلومات كاينين على الطريق السيار هذا. It's very huge data around الطريق السيار. But to use it you need a lot of protocols. For now هذا كل البروتوكولز اللي نستعملوهم ولا اللي في هنا في اوروبا ولا في امريكا اللي معروف ولا نعرفوهم كيش نديروا لي ديفرونت ايتاب باغ ريكوبيري هذوك لي داتا ولا كيش نستعملوهم ولا معروفين. في الجزائر لحد الان مش معروفين. دونك سي سا كاسكو شي نقد نعقب على هذا الروماركس بروفيسور اسماعيل النيار. Anything to add maybe? Yeah, I can add something. I think that's very interesting what Ismail is saying here. I'll say hello because we used to be neighbors. I think he's in Valenciennes and I was at Lille. True. So yeah. So hello. So yeah, I think this question is very good. I would say if we want to organize platform, I think maybe what maybe Ismail is saying, but I invite him to clarify, is mainly he's talking about students and colleagues who are doing the research. I think the good thing about, when we take the process of the data from the time you collect it until the time you process it and you extract the knowledge, there are different phases. And there are as well different researchers, during this process. I think the good thing we can do is collect data, for example, for a specific purpose. For example, you have this heterogeneous data. How can I do the integration? So you develop algorithms, and then you develop one algorithm, I develop one algorithm, and then we have the same data source, and we compare and so on. As like the previous colleague, he said, I don't have the data to compare or to, which is good. For example, this is data integration. Maybe when you do the data pre-processing, where you are doing smoothing data or missing values, wherever, different algorithms, again, you have the same source you can compare. The other thing as well, when you have machine learning, like different techniques of learning, you take the data, you prepare it, and then of course you have the benchmarks again. So building this platform in this way, I think it will be extremely useful. The reason why I'm saying this, because we are in our center, we start doing this. We have a different, unfortunately, it's not for everyone in the world, it's for the center, but we have this. We have very messy data, and people are working on some, pre-processing algorithms, cleaning, and so on. We have as well the data for one thing we haven't touched today is data warehouses.
data lakes. We have all of this technology. It's new because this is for the data analysis. It's not for what we call transaction processing. This is for analytical processing, and therefore it's different from databases, what we will do. So this is all the platform of data centers and so on, the techniques, the way you have to access data, either it's multidimensional, whatever. That's as well another topic of research. And then come back into the algorithm of machine learning, the scalability, the efficiency, and so on. Then as well, you need data. We are building this, and we have platform. As I said, importantly, it's for us first of all, but it's as well we can share it with collaborators if we have collaboration with others. Thank you very much, Tahar. We will go for next questions about the steps. Mohammed, before to jump to the next question, I mean, this is the idea of what we are doing. I know Mohammed say, and thanks to Professor Ismail Niyar, he was with us last time, the second edition of artificial intelligence, and we are looking for this discussion when all the specialists المختصين كامل في الذكاء الاصطناعي انه نقصروا نديروا قصره يعني وين كل واحد يمد الانبوت تاعو to develop actually this specific artificial intelligence for Algeria to create the strategy and talk about the ethic. Now about the data, يعني how we can collect the data. I think it's a very good idea that the students and professors, they do their job. Usually at the university, it's all about research and development, and we need actually the artificial intelligence collecting the data. Usually it's about the application. يعني في الكومبانيز مؤسسات كبيرة وين استعملوا بزاف البيانات، وكان كما قال محمد البيانات بزاف، كان مؤسسات تاع ترافيك وين نديروا safety in the roads مثلا. we are generating a lot of data ثم، وتكلمنا على واحد المشروع فيما يخص هذه الاشياء. بصح كاين مؤسسات اخرى اللي كاين بيانات اللي تخرج بيانات كبيره بغض النظر على واش نديروا في الجامعات ولا المؤسسات التعليميه. الان لما نتكلموا على اشياء كبيره مثل مراكز تاع الذكاء الاصطناعي، مثل المركز اللي درناه في سكيكدا وين نستعملوا البيانات الموجوده في المؤسسه الجامعيه من اجل استعمالها وحل مشاكل في الجامعه، مثلا integrative learning, adaptive learning, customized learning، يعني كيفاش نوجهوا الطلبه تاعنا من حيث المقدورات تاعهم، يعني المهارات الموجوده عندهم، ويكونوا في سبيسياليتي والتخصص اللي يحبوه في الجامعه. هذه اشياء ان نعملوها. ولا كذلك مشاريع تطبيقيه اخرى خارج الجامعه اللي تكون مع مثلا سوناترا. كان نشتغلوا ممكن في مشروع وين على بالكم سكيكدا هي جامعه، هي مدينه اللي فيها زون اندستريال وين كاين بارت اوف ات، يعني مور ذان 50% منها هي زون اندستريال تاع سوناترا، وين كاين بزاف مشاكل تاع التلوث، ورانا نسيو كيفاش نخدموا smoke detection through artificial intelligence to monitor the يعني pollution في المدينه هذه. فيما يخص افريقيا ككل، يعني كقاره كبيره، عندنا مركز واحد تاع الذكاء الاصطناعي اللي دارته جوجل اللي هو الان في غانا، ممكن الاستاذ رشيد والاستاذ طاهر. لكن هذا المركز ماشي تاع الذكاء الاصطناعي، هذا مركز تاع labeling the data تاع افريقيا، يعني سواء في غانا ولا في بلدان اخرى. اللي احنا نخموا باللي مركز الذكاء الاصطناعي هذا شيء كبير. It's a big opportunity for Africa. It's not a big opportunity for Africa. It's actually using Africa again with a new technology. لازم نحكيوا على اشياء هذه هي part of the اخلاقيات، يعني الايثيك تاع artificial intelligence اللي ممكن الناس في افريقيا يشوفوها as a opportunity، الناس تخدم وكذا، لكن في نفس الوقت هي استغلال للبيانات من مؤسسه كبيره من اجل ان تستعملها للغرض الخاص تاعها، سواء بزنس ولا اشياء اخرى. كاين الناس تشوفها باللي opportunity، كاين الناس اخرى اللي في التخصص تشوفها باللي استغلال للبيانات. فهذه الاشياء هذه لازم نتكلموا عليها، وباش نتكلموا عليها لازم نعرفوا الذكاء الاصطناعي. لازم الناس اللي في الجزائر يفهموا شنو هو الذكاء الاصطناعي، ولازم نحميوا البيانات تاعنا قبل ما يفوت الوقت، لانه يجي وقت وين تمد البيانات تاعك وانت فرحان. هذه هي المشكله. ثانك يو. شكرا اخ مراد على كل هذه المعلومات اللي عطيتهم. نطرحوا سؤال اخر من الاخت اكرام بوشيخ from BBA. I am wondering about the limits to adopt AI solutions in Algeria until now. If you think that we are able to do that, then what do you suggest to start with? Thank you. Yeah, collecting data and HPCs maybe. This is one of the platforms that we need in order to وديجيتاليزيشن كما قال الاخ الاستاذ رشيد في هذو المعلومات. يمكن رشيد يمكن تزيد توضح. Yeah, I think I did talk a little bit earlier about the
7 fundamental steps for any data analytics type of project. الستep الأولى هي, because they need to understand this, because in order to understand the value of data, the data is very important. So the data you collected, you need to know why you are collecting the data, because I can go and collect the data and that data may not be useful for any kind of project. So the first step in any data analytics here, understand a little bit the business project goals. So we want to collect data to do the following, and then you have to list all the objectives of what we want to do, okay, in an area, and this applies to any area, okay. And then the second step, once you have the data, then you have the objectives and you understand them, then you need to know what kind of data would be useful to achieve those objectives. Then here comes a little bit the gathering of data. And then it will be you will have this third step. And here, when we say data, the data, you cannot take it from one single database. Sometimes it's a multi-source type of data, a different type of nature of data. It's not standardized data. You have to standardize it so that it's internally consistent and so on, etc. And now it comes the third step, which is the data cleaning and pre-processing and cleaning. And then even when you clean the data and so on, it's not ready yet to do whatever you want. You want to enrich your data. So the next step will be data enrichment, which means sometimes you want to collect averages instead of numbers. Sometimes you want to take, for example, some statistical data about some of the samples, and you don't want to work with a big sample, etc. So there's a lot of processing that is done for purpose of an application at the next step. And then you go to the next step, which is visualization. And we talk a lot about data analytics, but visualization and perception of the data is very, very important. And so without proper visualization tools, data visualization tools, you won't be able to have an idea about the insights that you might get to and so on. So there's no much research in, or maybe infrastructure or investment which is there in about data visualization. Then once you have your data visualization, you can see the patterns, you can see some initial stuff, then you can go now, get your data which is ready now, and then get it into the machine learning step. Once even when you have when you finish with the machine learning and you get whatever classification, regression type of task and so on, this data, this AI or data analytics type of project, they are not a kind of project that finish with a deadline. You should always keep iterating. Means that the data of today will be different than data in next 6 months. And then you need, if you build an infrastructure, you need that infrastructure to also consume the next data that is coming in next 6 months. And it might give you different insights than the data that you have used for the last whatever in the history, because it depends on how dynamic is the data and the changes to the data and so on. So these are I summarize a little bit the 7 steps of any data project. And if you look at these 7 steps, step 1 to 4, or I would say until the reaching, هادو يعتبروا 80% of the time of any project. والدكتور طه تكلم عليها قبيل. Very importantly, احنا we underestimate gathering the data and cleaning the data and so on. This is 80% of the time. Now for the machine learning, almost everything is existing libraries, and then in the future and even now, toolbox exists. If you have the right data, the problem is, do you have the right data? Is it in the right format? Do you know exactly what you are searching for? What you want to do? This is the big question. We had 80% when it comes the data centers. So having, I think to have a big platform to put all kind of data, it might not be feasible. It's interesting, but it might not be feasible. لازم تكون clusters of research. People are working in the energy, masonatak and so on. They can be in one cluster and they need to reach out to the industry, all kind of industry,
تدخل around the energy and so on to get the data and to convince them to share the data, and then because it has a special type of cleaning and so on. Data في الهيلث كير is very important. That's all في المنظومة الصحية بصفة عامة ويتكلموا عليها كثير في الجزائر الحين. It's very important to approach the hospitals and so on. So research groups who are working in these areas, they need to create clusters for their data. Okay, and most of these clusters now in advanced countries are not done at the university level. They are done at the provincial and the national level. تلقى مثلا المؤسسة تلقى an institution which is responsible for gathering data for healthcare. وإحنا في كندا هنا مثال عندنا at the provincial level, we have it at the federal level. Institutions, Canada Infoway, Canada Information Technology Institution, and these institutions are semi-government institutions, فيها government, and they do things. So that's the right way to approach things. لأن gathering data requires a lot of resources also, time, computing, getting people to engage into this and so on. Thank you very much. تزيد حاجة أستاذ طاهر؟ Just one thing very, very quickly. I think you said it in your question, which is very, very important. We are looking for AI solutions in Algeria. I think it is extremely important when you say Algeria, because at the moment what we are doing is we are taking solutions which are developed over the world, and then we try to adapt them to us. We have to learn well. We have to be able to, one day we open our eyes and we say we are unique in this planet. We are Algerians, we behave in different way, and therefore we need different solutions to us. And when we as whatever the level, it's not only a level of the population, I think it should be at the level of the government as well. So once we have this in mind, we have characteristics, we have culture, we have everything which is specific to us, then we have to develop solutions that actually suits us. And AI can help us to do that, and very, very quickly. That's one thing. If you want to, well, of course, I am not undermining what Rashid said about the data, because that's the biggest problem you start with. But this is what you want to start answering the question: how can I use this AI to develop the technology, whatever I need in this country that suits me, with my culture, with my way of living, and so on, and then try. From this question, then try where we can find the data. I think we'll be very, very, very specific. And some problems in Europe or in America, they have them big problems. We may not have them in Algeria, and maybe vice versa. So that's one thing that we have to start with. Start identifying yourself as yourself, and then identify how. Then what are the solutions do I need in order to evolve in the same country. شكرا استاذ طاهر. وكم صا جاوبنا على السؤال تاع الاخ اونغان رامي من تيزي وزو، اللي هو السؤال تاعه كان please could you name the various steps in analytics project with explanation if possible. شكرا للاستاذ طاهر وشكرا للاستاذ رشيد. جاوبوا لنا in advance about this question. We'll take another question maybe. One of the questions اللي تولي بزاف قالك there's a lot of people, they have a lot of time and they want to learn AI and they don't know how to start. قالك شو language اللي they are not a computer science guy mainly. Okay, this is coming from another fields and they are very interested, مهتمين كتير بالذكاء الاصطناعي and they want to learn. يقول لك ما عرفناش كيش نبدو وش هما the first steps, really the first step in order to introduce AI for anybody. Yeah, just let me explain one thing for all, and then of course I will let my colleagues maybe go into the details of the question. One thing is that people, they have to understand computer science is not programming. So you have to understand this. Programming is a tool, like a mason has a tools, right? Computer science has tools, and one of them is programming. But the majority of that, it's not just about programming. So which language I have to learn AI? No, that's a wrong question. Completely wrong question.
You have to understand AI as a theory, as a science, as a discipline, what's involved. Now, when you want to implement whatever you develop there, you come into the tool, which is programming. Basically, you use a computer. Programming is different from it's not computer science. It's just one tool to interact with the computer. The techniques, the algorithms, the intelligence, the techniques, the problem solving is completely different. So if you ask me, how can I learn AI? Start with books. Take books, understand the fundamentals of AI, understand what is an algorithm, how can I develop algorithm, how can I understand what is learning, and so on. Then take your problem, try to apply this, and at the last minute, maybe you need to learn programming. But programming is just how to use a computer. The rest is a part. So I will stop here. Maybe we'll let. I like it. Yeah, you made it clear, Professor Tahar, and computer science is not programming. Computer science is a science. It's a science related to computers, and it's completely. It's also connected to computer engineering, but it's different field than computer engineering. And most of people they think يعني الناس خاصة في الطب ولا في تخصصات أخرى يشوفوا كمبيوتر science is only programming and it's a tool here to solve their problems. No, it's exactly the science, exactly like طب ولا any other fields. حاجة اللي ممكن نزيدها باسكو بروفيسور طاهر هضرتها very clear. I think the first question كي تقول لي أنا حبيت نتعلم AI, my first question will be why. Do you have a problem you want to solve it with AI? Or maybe your problem is not going to be solved by AI. If you have a problem that can help, AI will help you solving it. I think you need لازم أولا المشروع تاعك يكون عندك مشروع. لماذا حبيت تتعلم AI؟ لأنه AI تساعدك باش تحل مشكل. فتبدأ المشكل تاعك هذا تبدأ كيفاش تلقى له you design أولا you design your يعني the solution for your problem. ولا شفت بلي الاي اي is the best fit باش تسولف your problem من بين بيانات لانه كما قال بروفيسور رشيد 80% من الوقت اللي يكون معك هو من اجل بري بروسيسنج ذا داتا وهذا هو the biggest I think step في البايبلاين تاع artificial intelligence project انك تريح و you clean your data والداتا تاعك هذاك you build your data after generating the data. الناس كثير يستعملوا maybe داتا سيت موجود باش يتعلموا اشياء بصح if you are let's say in medical field ولا computer engineering ولا mechanical engineering and you want to use artificial intelligence to solve your problem then use existing data set ولا ما عندكش data set ومن بعد ابدا اشاك فوا كما نقولوا احنا even in programming you spend most of the time debugging 80% debugging then doing programming then writing code most of the time is Stack Overflow which is the famous website والناس بزاف they do a lot of jokes about programming is actually Stack Overflow plus a little bit some lines of code and then you execute your code and it's functional. So l'erreur la plus répandue quand on programme c'est l'oubli du point virgule. exactly yeah يولي point virgule وكان كيف واحد تعجبني بزاف تعجبني توجور لا فورمول تاع اينشتاين تاع E equal MC square ردوها errors equal more code square. more lines you write you have more errors so you are going to spend more of the time fixing the errors. So ادي مشروع معين اللي تشوف بلي الحل تاعو à travers artificial intelligence because you cannot spend time in something you don't like it. Maybe artificial intelligence it's not for you. So if you want to spend time with specific project that it's very personal you want to fix it through artificial intelligence I think تنجح you will be successful لأنه you do everything كما دار بروفيسور كما قال لكم بروفيسور طاهر تشوف الكتابات باش تتعلم عندك ايرور عندك حوايج كيفاش تديزايني السولوشن تاعك اتسيتيرا استعمال الذكاء الاصطناعي في لا فان you are going to spend time يعني يكون عندك obstacles بزاف بس you are shaping your path toward the artificial intelligence knowledge ولا skill من بعد في لا فان at the end you will have training rate ولا accuracy rate تحوس تطلعها من
20% تولي خلاص تولي تمانيبيلي فريمون في الارتفيشال انتليجنس ولا ديب ليرنينغ تاعك بلاتفورم. يو دو ذا تيست اند ثينكس كيما هذو اللي خلاص تولي عندك سكيل هذاك وتولي اكسبرت في الارتفيشال انتليجنس ولا في الديب ليرنينغ موديل واش راك تخدم فيه. بصح راك لا مريح وقال باي ذا واي وانت هذه ارتفيشال انتليجنس الناس يحكيوا عليها حبيت نتعلمها يو ار نوت جوينت تو بي سكسسفول ان ارتفيشال انتليجنس ان ذيس واي. هذه هي. I just want to add something maybe. So for حنا في North America and people are pragmatic in the sense that I mean there are two categories of people. There are people who are developing solutions لأن يعملوا تصميم خوارزميات جديدة في الاي اي. هادو الناس لازم يتعلموا الاي اي اوكي ولازم يتعلموا البرمجة والاي اي mainly in order to understand a little bit the data analytics and big data you need to be very good at statistics also. And the mathematics of it is very important. However, if you want to be user of AI, only تعملها كأداة فقط في الشغل تاعك. لأن people هنا you can work with it without being expert in AI. So there's a lot of ready-made tools now وفي some very simple tutorials that in a couple of days or maybe a week, let's say, if it depends on how good you are. خاص الناس اللي عندهم شويه انا كثير شفت اسئله كثيره في البلوج لنا عن الناس اللي هم في الاحصاء يقول لك انا عندي دكتوراه ولا ماجستير ولا عنده باتشلر ديجري في الاحصاء وحاب نشوف هل نقدر نتعلم ولا ناخذ جوب في الاي اي وفي الداتا اناليتكس. Yes, for the guys who have good in statistics, how do they can easily use the tools? They will not maybe be able, they will never be able to design very sophisticated AI solutions ولكن يقدروا يستعملوا tools لحل مشاكل تاعهم اللي هي في الشغل يومية ولا application they want to innovate to do the application. So it's not rocket science for those who want to use it. I'm not saying for those who want to develop solutions. So it's easy to grab, but there are some tools like in R, for example, if you use the R software, it's used to be R used to be for statistician, and now it's full of a library for solutions. وحتى الداتا اناليتكس هذه ما كانتش قبل الناس تتكلم عليها كثير في الاي اي، كانت كلها تخصص تاع الناس اللي يديروا الاحصاء statistics، هما الماسترز تاع الداتا اناليتكس. like 20 years ago nobody was talking about data analytics as a such. يعني there is maybe data analytics problems in some, but now because of the data is available it's huge and so on. Data analytics والprogress اللي عملنا في الاي اي اصبحت data analytics it's like the tool or it's like the key for the future in any type of decision making and so on. وهنا لازم الطلبه تاعنا يفهموا باللي it's not difficult to learn things. So we're not saying that it's a complex science and so on. هادو الناس اللي راهم في التخصص تاع الحاسب آلي statistics mathematicians and so on they can learn by themselves. A lot of resources on the web and you can if لو في عزيمة you can learn and you can solve things. So I've seen here students who are from business school for example. Sometimes we do project ونحطوا طلبة يشتغلوا شوية من software engineering شوية business school, sometimes from other disciplines. لكن المشكلة في mechanical, civil engineering, chemical engineering, and I've seen students who have nothing to do with software engineering. They are brilliant لأن they invested, they learn. So the knowledge is there, just go and grab it. There's nothing difficult. شكرا رشيد. ندو سؤال آخر من أخ أزيبار حمزة. شكرا على السؤال تاعك أخ حمزة. هل يمكن في المستقبل قيام علم موازي ينافس الذكاء الاصطناعي ويعمل بطريقة مختلفة أم أننا سنستمر في تطوير نفس طريقة الذكاء الاصطناعي الحالي؟ Yeah, and I select this question because I see it very good question. Very good question. وهذه تدينا الهيستوري يعني تاريخ الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو ميدان يعني هو تخصص قديم في 1950 بدا 1955. ماكارتي هو اللي دار the first conference تاع artificial intelligence وين دخل هذا الكونسيبت تاع التعلم الآلة. وبعد ذلك صراو واش نسميوهم وينترز. ممكن الاساتذه على بالهم بيان سور بهذا الوينترز وين الحوسبه هي كانت المشكل الكبير. ما نقدروش نحلوا مشاكل عبر الذكاء الاصطناعي
اذا ما كانتش عندنا حوسبه كبيره. الحوسبه الوينتر الاولاني خلاص كي الانتل خرجت البروسيسور تاعها الاولاني، ويساعد كثير في الحوسبه من اجل الذكاء الاصطناعي يصبح ماشين ليرنينج، يصبح تعلم الاله. ومن بعد الحوسبه ومن بعد الذكاء الاصطناعي تعلم الاله صرا له مشكل اخر اللي هو وينتر، يعني الناس ما دارتش بزاف مشاريع كبيره، حتى وين جات ديب ليرنينج في 2006 ممكن 2005 وين خرج انفيديا بالفيرست جي بي يو تاعو اللي خرج من الجيمين، وناس تعملوه كجي بي يوز، وهذا جي بي يو استعملوهم للحوسبه من اجل يعني ديديكيتد فور ماشين ليرنينج اللي الان اصبح تخصص جديد اللي اصبح اسمه الديب ليرنينج، يعني تعلم معمق. وكما الاستاذ رشيد الى بيان اكسبليكي على النيورال نتورك والاكستراكشنز وين كان هيومن بين يدير الفيتشر اكستراكشنز. الان الاله هي اللي تعمل كل شيء الفيتشر اكستراكشنز، وكذلك تستعمل الشبكات العصبيه المعمقه من اجل حل المشكل هذا وتمد لنا التنبؤ ولا الفوركاستين من بعد. المستقبل وش هو المستقبل؟ المستقبل الناس كثيره تتكلم على ممكن الثوره الصناعيه الخامسه اللي هي تكون بالكوانتم كومبيوتين، وين الحوسبه اخرى تجينا انذر كونسبت تاع الحوسبه الكميه اللي هي عبر معالجات آلية جديدة ماشي تراديشنال اللي أنا نشوفوها الآن، إنما هي بميكانيك الكم ولا فيزياء الكمية اللي تساعد كثير الحوسبة وفيري فاست. الآن مانيش عارف الناس راهم يشوفوا فيه معالجات الآلية هذه كيفاش تقدر تستعمل مع الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل كبيرة مثل يعني التشفير ولا الكريبتوغرافي، وكذلك الفوركاستين كيف هذه اللي تنبؤات، يعني سواء التنبؤات الجويه هذه الاشياء هذه ولا الزلازل، تنبؤات للزلازل وكذا عبر حوسبه كبيره ضخمه يعني انتنسيف كومبيوتين بالكوانتم كومبيوتين هذا. other than that I don't know الاساتذه اذا عندكم اشياء ممكن تزيدوها في هذا المجال، ما هو المستقبل وما هو ممكن المجال الموازي للذكاء الاصطناعي في المستقبل. C'est vrai. It is true that the artificial intelligence we use now, we try to mimic the world. I mean, I would say, when we talk about deep learning, when we talk about artificial neural networks in general, when we talk about random forest or all of these algorithms, genetic algorithms. We always try to mimic the nature and what it's doing, and then of course we try to learn to use these techniques in an approximated way in order to basically to come up with some solutions to our problems. As Morad explained this, I think quantum computing is really big future. At the moment we are at the beginning, we try to understand it. The solutions we are building, they are not stable. It's very difficult to at this stage to build some I would say quantum computer, a stable quantum computer. But if we do that, then we will have we can build even much better artificial intelligence than us. Why? Because in the way we, as human, the way we think, even animals, whatever, our solutions, they are approximate solutions. What will come today, we try to, for example, make a decision. The decision is an approximation. We get it right maybe 95%, 99%, but it's still, we have 5% we can get it wrong. And how many times we make mistakes as human, right? This is only if I take the human being intelligence. So what we are trying to do now, we are trying to develop this artificial intelligence that mimics more or less human, but it still makes there is what we call near optimal solutions, or reasonably good solutions. So what we don't accept today is we accept that we can make errors as humans, but we don't want the machine to make the error, right? And that's the concept today we have. Tomorrow, with quantum computing, because we can explore in a very, very extremely short time many possibilities. It's more likely those algorithms will be much more efficient, because we have, in most cases, we have actually exact solutions, exact models.
if I can take this complex model and I run it in a quantum computer and come up with a better solution, with an optimal solution, then I beat artificial intelligence that we have today. The artificial intelligence, we use it because it gives very quick solutions, which are very good solutions, right? With quantum computing, I do believe we will have much better artificial intelligence, and maybe we can beat in a different way what we have now. So that's something will give you to think about as well. Thank you. Thank you, Tahar. Another question from Wubel Abdurrahman من ولاية بومرداس. هي question in Arabic. كيف يتم جمع البيانات الطبية وتلك المتعلقة بالصحة في أوروبا وفي أمريكا؟ how we are doing to collect data هنا في أوروبا وفي أمريكا. يمكن رشيد تعطينا l'example in Ontario for example في كندا. هنا فيها as I said earlier في networks who are معناتها institutionalized type of networks. معناتها مثال في المنظومة الصحية هنايا الداتا تأخذ بطريقة hierarchical. مستشفى مثال عنده الداتا تاعو في الانفورميشن سيستم تاعو. So if I want to use that data for research, I have to have an IP data sharing agreement with the hospital to use the data. معناتها لازم نشرح للمستشفى ما هو هدف استعمالي للداتا وتمر على ethical committee. And then the ethical committee will see that this data is not going to harm people, is not going to be subject to privacy issues and so on. And then give me the data. They give me the data to use it as a person, as a researcher, and I will only use it within that contract. So this is the data that I get from the hospital. Now, if I want to get the data at not the hospital level, but at the provincial level or the city level, I will not talk to the hospital, I will talk to the public health institution. هي الصحة العمومية. شوف المؤسسة مثلا إدارة الصحة العمومية هي عندها data that they collect on a regular basis. لأنهم أيضا يعملوا forecasting, prevention and so on, and they receive data. Within also هم تاني يعملوا agreements مع المستشفيات باش ياخذوا الداتا هذه for such purpose. So and this data I can access it. وهي مش مستشفيات تكون مثال فيها الكلينكس داتا different clinics مستشفيات اللي موجوده في السيتي هذه كلها وتكون الاستعمال تاعها ثاني في معناتها في اطار معين. And then we have institutions at the provincial and federal government اللي هما عندهم data. اللي هما عندهم النتورك تاع داتا. هادو ايضا يعملوا داتا ويحطوها في متناول either clinical trials, companies who are developing medication, pharmaceutical companies. لانه هادو باش يقدروا يعملوا البحث تاعهم لازم يكون عندهم data to try on or to assess their medication. And then if I want to do a clinical protocol كان نشتغل على طريقه جديده مثلا تشخيص مرض معين او treatment تاع المرض, I need to access data. So this data is used for research, for commercialization, for research and so on. وكلها عندها and so on. So as you can see here في hierarchies, وهذو hierarchies they were very well organized. And the data can be accessed. معناتها they do not, although like what Dr. Tahar was mentioning, Professor Tahar was saying earlier about the privacy في medical field هو يمكن the most conservative field اللي ما خلاش الداتا تاعو تطلع بطريقه هكا يعني الناس كامله تقدر تعمل لها access. For those who want to use now if this researcher wants to use data في North America هنايا خاصة في أمريكا عندهم data that is anonymized and it is open source. I can share with him a lot of databases. So there are a lot of research centers, data centers, medical data centers اللي عندهم data مستعمل يقدر يستعملها أي واحد, مش لازم يكون من أمريكا, يقدر يستعملها أي واحد في العالم. لازم يكون في إطار أطر جامعية,
لازم يكون داتا شيرينج اجريمنت، ولازم يعطيوك تعمل كورس قبل ما تستعمل الداتا باش تعرف اكزاكتلي كيف تستعملها، باش غدوه كل يوم تستعملها بطريقه غير مناسبه ما تقدرش تقول انا I didn't know، لان you have to pass that course before. And there are a lot of databases I think in Europe as well as in North America اللي يقدر يعطيوك data access to the data anonymized وتقدر تعمل الداتا هذه depends you need to process it a lot so that you can use it for your purpose، لأنها ما تكونش مناسبة يمكن exactly تحتاج. عندي مثال project now على COVID. I have students who are using data from Spain and we have access to data from Spain. We have CT scans and we have partial data from clinical data about the patient. وعندنا CT scans على الchest CT scans. We use them. We are using them. So within an agreement, we have an agreement with them how to use it and so on. Yeah. Students say they take training. So that's more or less the way to access data. So data موجودة, it's not all of it there, and you need to process it, pre-process it for your purpose. شكرا رشيد. We will take maybe two more questions and we'll نحبش نخلوا الأساتذة تاعنا يريحوا شوية. Donc two more questions. هذه la question من حسن إبراهيم. What about using protocols and standards while generating data so it can be easier to export it later for analytics? Do you think this can be useful? What do you think, professors? Like using protocols and standards. Is there any for now is there any protocols or standard in generating data or collecting data? Yeah, well, the whole problem with this question is it's within the protocols and standards. Different disciplines, different sectors, they have different protocols, they have different standards. One thing you have to understand, I think, is the data is not, there is no universal data, right? If we have universal data, then we can develop protocols and standards. For example, if we are developing software that can be generic, can be used for a wide range, we are developing operating systems, we are developing word processor, whatever, that's okay, we can build this. Or we are the protocols and standards, they help. Why the protocols and standards that are good in for example, software engineering, because then, or actually in engineering in general, it's not only in software engineering, in order to the other companies, the other private companies, they provide something which is compatible with others. And then therefore, for example, we have networks today developed by different private companies, but they follow the same, for example, they can run the same protocols and so on and so forth. So this is good in this area, but the problem with data, we don't have universal data, right? If we have universal data, we can develop universal protocols, universal standards. I think what we have today, Rashid just mentioned it earlier on, we have the 7 steps, and one of them is the data collection. Data collection in agriculture is different from data collection in healthcare, and is different from data collection in financial sectors. So yes, we can agree and what we can put in terms of the data, but I'm afraid we may, because the whole idea of having the data is to be able to extract the knowledge which is hidden within that data. If we put this universal data, I don't know what it is. I don't know what it is. I'm just putting it as like this. Then you can miss the meaning behind this data, and basically the knowledge which is hidden behind this data. So the data is different because it had different meaning, and that's where that's what it's about. So developing protocols, I think what we need to do is and then we start. There is something is starting and it's going well. I think now in many conferences, in many journal papers, when you submit a paper, they will ask you to send the data, to send your results. This is very good. I think if we start sharing this way, then we can learn and we can improve the solutions, and we can see the benefit of a certain paper or certain techniques in relation to the other, and so on. That's what I can say. But the first thing is, if we want to answer this question, we have to agree what are these standards and protocols that we want to put. Yeah, can I add maybe something? Yeah. Of course. So
I mean, there's a lot of. It's a good question. It's very, very important question, because the way, if we want to allow semantic interoperability between systems, and so that the process or the research that is done in one country is not duplicated in another country, it's used. It can be used, complemented, supplemented, and so on. And that's what the aim now is: services that can allow you to build big stuff. So you just connect services. But in order to use those services properly, you need to have a data. Then you need to have a data that can understand what those services are doing. Once the data can be fitted directly, plugged to the service and use it. In order to service, like for e-commerce, for example, and so on, it's all about these type of standardizing the data, the input data in an XML format, and then you have some protocols for e-commerce to allow you so that you can get the data. And that's why now, for example, if you want to book a flight, you can get codes from different companies in 1 second, because that data is standardized and submitted to those services. This is in the area, like Professor Tahar was saying, in software, we were very useful as doing this. In other domains, there's a lot of research. For example, in my area, in healthcare, there is, maybe it's one of the area where standardization is the most advanced. And we use DCOM, DCOM9, SNOMED CT. These are all standardizations of terminology, of medical terminology, not only medical terminology, for symptoms, for treatment, the tashkhis, for treatment, for the medication, for the procedures, for the surgery. معناتها كل هذه الأشياء ماشيين قاعدة معناتها we are describing it with the same terminology. يمكن تتهضرها بالتشاينيز والاخر يهضرها بالسبانيش and so on. وفي الاخير سنوميد سي تي هذا اللي هو الانترناشونال ستاندرد in medicine يعمل اللينك. I can do my report in Spanish and I will submit it, and then SNOMED CT, he can generate for me easily the English version of that report. Why? Because every single term that I used in Spanish in that medical field has an equivalent agreed upon type of a name, and that is equivalent to it. ما أنت فيه logical semantic mapping between these terminologies and so on. And the DCOM, we have CDT, CD9 type of protocols and terminology standards. All of these in the medical field, they can see that it's very advanced. In chemistry, in chemical engineering, same thing. They have a standard now that is used to describe their terminology. And that standard is agreed upon. It's an international standard. And then if I have to describe, for example, some formulas in chemistry and so on, I just have to use that standard. And that standard, it's in XML, and it can be used by any other person. And here there's a research about ontology engineering. I'm doing a lot of research in this area, which is the science of being, so that everybody can share the knowledge. It allows people to share the knowledge, not only the data, but we want also to share the processing and many other stuff. So it's a good question, and there's a lot of research. So if he's interested, we can guide him. So a lot of papers on this area. Thank you استاذ رشيد. كان كاين هناك كان سؤال وما تلاقيت نحوس عليه وما لقيتهاش. هو السؤال هو ان احد فوالا سي سا عبد الفتاح وجاج. So among the use of deep learning in facial recognition, what are the other uses of deep learning? So yeah, it's kind of what's kind of the where we can use deep learning in other specialties or other other topics, let's say, rather than facial and image processing. Yeah, I mean, we will finish with this question. Go ahead. Yeah, okay. So I will talk now because you were talking earlier on. So legacy, take your breath. Yeah, I mean, deep learning is a common technique now. It's very, very popular technique. It's not just used in facial recognition. It is actually very efficient in facial recognition. That we can admit that, and that's actually giving extremely good results. But actually, other fields, it's the same. It's developing at very, very rapid pace in any area.
the whole idea, because the deep learning, what it does, if I take, there is a theorem, just to make sure that we understand the theory of it. The theory of deep learning is, and the theory, what this theorem is saying is, if I can do something in multiple layers, I will be able to do it in one layer, right? So there is a learning algorithm that if I have it in many layers, I can do it in. So it means if you have a deep learning with many layers, giving you a certain result. If you take this function, this mathematical function, describe it, you can have the equivalent of one layer. That's the theorem. It's proven and theorem. Now, in the beginning, we started. Why now deep learning becomes very, very fashion? Because deep learning with these multiple layers, it has flexibility. The flexibility of having different information in different layers, as Rashid explained it earlier on. For example, if I want to learn, for example, even handwritten recognition, if I decompose the problem into maybe from the points which are collected from the pen into strokes, into things like that, into shapes, then it's much easier. So it means this way we can have, there is a flexibility in this to express this, because the little error here of the points, it can be captured in the stroke. From the stroke, then I can build shapes, and then from the shape I can build letters. Now you can do this in one recurrent neural network. That's fine as well. The training will be very complex and so on, but you can do it as well. So this one here, this experience is fine. Now, I can do as whatever, in theory, whatever I apply a neural network with, even with one layer, or just or whatever the network is, I can build layer with multiple layers. The philosophy here is different. So if you want to build multiple layers, that means each layer, then you have to see what it does. You have to decompose the problem in small problems, so that each layer will take this. Will carry it and then feed it to the other one, build a little bit by little bit. So this flexibility, this flexibility proved that it's extremely efficient at the practical level. We don't understand maybe why, but the theory is saying it's the same, but decomposing the problem is much better for us. We can understand what's going on, and then therefore we have very good results. So the popularity of this, of decomposing this, it becomes really, really good. We know how to decompose the problem now, it depending on each application, obviously. And this process, we did it for the facial recognition, or whatever, what we call image recognition, whatever. We can do it in any data. The only thing is you need to understand each layer, what you are doing it, and how each layer fits into the other layer, and so on. شكرا أستاذ رشيد. بهذا السؤال نكمله. أنا في حوالي ساعتين ونصف أون لايف، دونك ما بقى لنا غير نشكر الأستاذ رشيد بن عمرو والأستاذ طاهر قشادي. نشكر أيضا كل المتتبعين تاعنا اللي كانوا معنا، اللي قعدوا معنا هذه ساعتين ونصف، وكل الأسئلة اللي كانت جدا مميزة، والأجوبة اللي كانت أيضا مميزة. شكرا جزيلا رشيد، بروفيسور رشيد، شكرا جزيلا بروفيسور طاهر، شكرا أيضا الأخ مراد. ما عندكش حاجة تزيدها مراد يمكن قبل ما نخرج من اللايف؟ نفس الشيء، أنا أشكر البروفيسور رشيد والبروفيسور طاهر على الوقت تاعهم. I think we answered a lot of questions، جاوبنا على أسئلة كبيرة، ووضحنا الامور شويه للطلبه ولا الباحثين ولا الناس اللي حابين يتعلموا الارتفيشال انتليجنس. جاب ربي يعني ستيب باي ستيب رانا وي ار تراين تو كلاريفاي، يعني نوضحوا الامور فيما يخص الذكاء الاصطناعي. وكذلك وي ار بيلدين، يعني وي ار بيلدين artificial intelligence كونسبت في الجزائر بلغه سهله للجزائريين. نشكروا الضيوف تاعنا لي بروفيسور على الوقت تاعهم، وكذلك على التوضيحات والاجوبه لكامل الاسئله. انا اليوم تعلمت بزاف كذلك من يعني من الاستاذين، نشكرهم جزيلا. ثانك يو فيري ماتش، ميرسي بوكو على ثانميرث بروفيسور طاهر.
شكرا صح مراد. دوك نشكركم. C'est Oui, à تفضل. nous de dire quelque chose. On vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de converser avec des compatriotes, avec des collègues. Vous êtes des collègues et des amis. J'aurais préféré cette séance aurait été par exemple pendant le Ramadan. Ça aurait été vraiment très intéressant. Je sais pas si notre ami Rachid du Canada, ça va lui plaire parce qu'il est 10 heures chez toi, quelque chose comme ça. Il est 6 heures. 6 heures du matin. 6 heures l'après-midi. C'est bon, alors. Ça aurait été génial, hein, parce que bon, c'est ce qu'on appelle les soirées du Ramadan, etc. Mais bon, on peut les appeler les soirées du mois d'août, qui est le mois de vacances. Ça m'a fait vraiment très plaisir de converser avec vous, d'échanger avec vous. Et puis, on a tous appris des choses, il n'y a pas que nous. Hein. Enfin, il n'y a pas que vous. Hein. شكرا طارق. كلمة أخيرة يمكن الأستاذ رشيد. اوكي والله اشكركم كثير محمد مراد على هذه الانيشياتيف هذه. نشكر الطلبه وكل الناس اللي حاضرين معنا في اللايف هذا. ففريمون راكم تخلقوا فيه ديناميك مليحه كثير and an awareness تاع الطلبه. Ça fait plaisir de voir les étudiants ils poser des questions à la hauteur, معناتها des questions très très importantes حساسه كثير. فنتمنى لكل الناس اللي قاعده معنا النجاح ان شاء الله. معظمهم طلبه في الدراسات العليا وبروفيسيونيل ثاني، ونتمنى انهم تعلموا حاجات معنا. احنا ثاني تعلمنا كما قال الاستاذ طاهر، تعلمنا منكم، فتعلمنا كثير من الاسئله هذه والاكسشينج تاع الانفورميشن هذه. وان شاء الله وي لوك فورورد نشوفكم في فرصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا رشيد. اطلاله جديده مع الذكاء الاصطناعي. بروفيسور تعرف ولا كانت في رمضان نسميوها القاعده تاعنا قلب اللوز والذكاء الاصطناعي. J'arrive à poser la question. Je me suis dit, j'ai pas oublié qu'on nous sommes en live. Je me suis dit quand même, on va prendre un café après. Un café virtuel. Exactement, on va prendre un café, mais chacun chez soi. شكرا متابعين تاعنا، شكرا جزيلا على الاسئله. دوك نعطيكم موعد قريبا ان شاء الله نولوا نديروا اطلاله ساينتيفيك، اطلاله علميه حول الذكاء الاصطناعي ولا حول مواضيع اخرى ان شاء الله. نشكر مراد، خويا مراد، نشكرك كثير اللي كان معنا توت اللايف هذا لمده اكثر من ساعه ونصف. نقدوا نشكروا قد ما نشكركم بصح ماشي بزاف. الاستاذ طاهر واستاذ رشيد فرانشمون ساعتين ونص، وعلى بالنا بلي ما عندكمش الوقت، على بالنا بلي عندكم بزاف الخدمه، بي اتش دي ستودنت وبزاف لي بروجي وهذيك دونك مي قعدتوا معنا هذه ساعتين ونص. vous avez partagé beaucoup d'informations, répondre à beaucoup de questions. les questions كما قال الاخ رشيد الاستاذ رشيد كانوا كثير ملاح. شكرا جزيلا للاساتذه، شكرا جزيلا للطلبه. نتمنى لكم نجاح في الدراسه تاعكم ان شاء الله، ونقول لكم الى اللقاء ونشوفكم في موعد جديد ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. سلام.